Okay. Write down answers for this one. Write down answers. No doubt and write down the answer. What is the P and negation P? P and negation P is what? P and negation P. P and negation P is always false. P or negation P? True. Write down. So this is R and T, and it is R T, R and F, R F. ఏమైతే R and T? T and R, R T, T, R and F, F, R F, R. Okay. Next. What is P implies Q? P implies Q is equivalent to what? Last all of you vinali at least ippudana. P implies Q is equivalent to what? Negation P or Q. Negation P or Q. Okay. What is P double implies Q? P double implies Q is equivalent to what? M&D. P implies Q is equivalent to P double implies Q is equivalent to P implies Q and Q implies P. And also one more formula. ఈ గుర్తుండాలండి, మీ మైండ్ లో గుర్తు లేకపోతే మీరు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయలేరు. అవన్నీ గుర్తుండాలి. P and Q or negation P and negation Q. These are the different equivalence formulas. నిన్న మీరు వినేదా ఆన్లైన్లో? ఆఫ్లైన్ వచ్చారా? వినండి. ఫస్ట్ వాట్ ఇస్ ద లామా? Commutative వినాలి లాస్ట్. Commutative law means P or Q is also P and Q. You can write it as a Q and P. That is called which law? Commutative law. Next, associative law. Next one is associative law.
What is associative law? PR QR R is equivalent to what? Just changing the parenthesis. Just what? Changing the parenthesis. Here R operation is there. Here also R operation is there. We can change the parenthesis. So how can I change? Tell me. P R Q R R. There is a one more way. Suppose P and Q and R is equivalent to what, ma? P and Q R and R. What I am doing, just changing the parenthesis. ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ప్రతి ఒక్కళ్ళు. ఇక్కడ క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవ్రీబడి షుడ్ ఫాలో హియర్. మీరు చెప్పుకునే ముచ్చట్లు ఎప్పుడు ఉంటానే ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ ఒక్క క్లాస్ విన్నారు అంటే మీకు ఈజీగా ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి 14 మార్క్స్ వస్తాయి. మీరు చెప్పుకునే 24 అవర్స్ ముచ్చట్లు అంటానే ఉంటాయి. హాస్టల్లో చెప్పుకుంటారు, ఇంటి దగ్గర చెప్పుకుంటారు, బయట చెప్పుకుంటూనే ఉంటారు. ఇక్కడ వినండి. నెక్స్ట్ మా విచ్ లా? డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా. Distributive law. What is the distributive law? P R Q and R is equivalent to. Just listen. Most of the people confuse here. Where one term is P R, here there is a two terms inside. So we have to write P R Q. Write down P R Q here and P R R. P R R. This is a distributive law. We can apply in many areas. ఫస్ట్ యూనిట్లో డిస్ట్రిబ్యూటివ్ లా రాకుండా మీరు ఏ ప్రాబ్లం చేయలేరు. ఓకే, వెదర్ ఇట్ మే బి నార్మల్ ఫార్మ్స్, వెదర్ ఇట్ మే బి ఈక్వాలెన్స్ బిట్వీన్ two formulas, whether you want to prove a tautology, whether you want to prove as a contradiction. So this formula is very important. Next ma, P and Q R R is equivalent to what? P and Q. P and Q are P and R. P and R. So this is a distributive law. Next very important law which we are using many times, that is De Morgan's law. De Morgan's law. So what is the negation of P R Q is equivalent to what, ma? This negation we are taking inside. Okay, when you are negating, R becomes and. So negation of P and negation of Q. Last. Next, negation of P and Q is equivalent to what? Negation of P and becomes R. So negation of P and becomes R, negation of Q. Clear? This is De Morgan's law. So next one is actually absorption law. We can use very less number of times that formula, that is absorption law. But that 4 will be, we are using many times that above formula: commutative law, associative law, distributive law, De Morgan's law. We are using many times. Okay, this is actually very less number of times we will use. Okay, absorption law, P R P and Q is equivalent to P. P and P R Q is equivalent to P. That's it. Okay.
Whenever here P, R and which is here, either may be Q or R anything, okay, which is P only. Clear? So this is absorption law. Actually this law is actually we are not using many times. And most of the times we are using P implies Q is equivalent to negation P R Q. ఈ ఫార్ములాని మనం ప్రతి ఒక్క మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ వి యూస్. P implies Q whenever there is, you have to write it in the form of negation P R Q. Suppose if the formula contain negation P R Q, you can write in a reverse. Okay? So this is the one thing. And P implies Q is equivalent to its contrapositive. తెలుసా? P implies Q is equivalent to what? Its contrapositive. Its contrapositive is nothing but negation of Q implies negation P. This is also important. P implies Q is equivalent to negation Q implies negation P. So similarly, P double implies Q is equivalent to P implies Q and Q implies P. And P double implies Q, I can also write one more format. P and Q are negation P and negation Q. So these are the very, very important formulas. అర్థమవుతుందా? So this is something about, and some more laws we are using. This is R and F is always false. R and F is always false because one F is there means if AND operation means other also false. R and true means not true. It is R because here if you perform F and T, it becomes F. If you perform T and T, it becomes T. That means it is depending on R value. So that is why R and T is always R. Next, R, R, T. ఏమవుతుందండి? T. చాలా మందికి ట్రూత్ టేబుల్స్ వచ్చా రావడం నా డౌట్ వస్తుంది. ఇట్లా వేస్తున్నారు. ట్రూత్ టేబుల్స్ వచ్చా? కంజెక్షన్, డిస్జంక్షన్, ఇంప్లికేషన్, డబుల్ ఇంప్లికేషన్ అవి వస్తే యూ విల్ గెట్ అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఫస్ట్ యూనిట్లో. ఫస్ట్ యూనిట్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి అంటే అట్లీస్ట్ మీకు ఆ ట్రూత్ టేబుల్స్ రావాలి. ఒకసారి అవి కూడా రిపీట్ చేస్తే బెటర్ అనిపిస్తుంది మీ ముఖాలు చూస్తుంటే నాకు ఎందుకో. ఓకే, PQ, FF, FT, TF, TT. చెప్పండి అండి, P and Q మీన్స్ ఏమైతే వాల్యూస్. సో whenever there is a both the true, then only it will be true, remaining all are false. Whenever there is a P or Q, so when it will be false, when both the statements are false, then only it will be false. If the both the statements are false, it will be false. Remaining all cases it will be true. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అట్లీస్ట్ అండి. 7-8 మార్క్స్ వస్తాయి ఎవరన్నా కనీసం పాస్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు. నెక్స్ట్, P implies Q. P implies Q. Whenever there is a TF, it will be false. Remaining all cases, it will be true. And if it is a P double implies Q, if the both the statements are same, it will be true. Here both the statements are true, it will be true. If it is a different TF, FT means it will be false. Okay, this is called as a conjunction. This is called as a disjunction. This is called as a conditional or implication, and it is a biconditional or double implication. Double implication.
నెక్స్ట్ నెగేషనా ఓకే. నెగేషన్ ఆఫ్ పి ఏమవుతుందండి? ఫాల్స్ బికమ్స్ ట్రూ, దిస్ ఫాల్స్ బికమ్స్ ట్రూ, ట్రూ బికమ్స్ ఫాల్స్, ట్రూ బికమ్స్ ఫాల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ అ negation. We can read as a not. Okay, not. And it is a and is nothing but and, or, if then, if and only if. Double implication ante enti? If and only if. Single implication ante if then. Or operation means or, and operation is and. Clear? So these are the some basics that what we have to know in the previous class. ఇవి గుర్తున్నాయంటే మీకు ఈజీగా 10 to 14 మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి కళ్ళు మూసుకొని. కాకపోతే ఏం చేయాలండి? ప్రాక్టీస్ చేయాలి. హలో, మీరు 100 క్లాసులు విన్నా నో యూజ్. మీరు పెన్ను పేపర్ పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేయనంత వరకు మీకు ఏమీ రావు. ఈరోజు వింటారు, బాగా అర్థమైనట్టుంటుంది, ఒక్కసారి ఒక 10 days తర్వాత చూస్తే మళ్ళీ అసలు ఏంటి అని అడుగుతారు. సో ఏం చేయాలి? మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ సబ్జెక్ట్ అంత ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఏముండదు. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది మ్యాథ్స్ కాదు. ఈ సబ్జెక్ట్ కోసం, ఈ సబ్జెక్ట్ చదివితే మీకు ఏ సబ్జెక్ట్ చదవచ్చు? ఆల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సబ్జెక్ట్స్. ఇట్ ఈస్ అ ప్రీ రిక్వెజిట్ ఫర్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్. ప్రతి సబ్జెక్ట్కి ప్రీ రిక్వెజిట్ ఉంటుంది, తెలుసా? తెలియదు కదా? ఇప్పుడు ఏ సబ్జెక్ట్ చదవాలన్నా ప్రీ రిక్వెజిట్స్ కొన్ని నేర్చుకోవాలి. మీరు సెకండ్ క్లాస్కి వెళ్ళాలనుకో అట్లీస్ట్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఏబిసిడీలు రావాలి కదా. అలాగే థర్డ్ క్లాస్కి వెళ్ళాలంటే సెకండ్ క్లాస్ బేసిక్స్ రావాలి. అలాగే మీరు రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ చదవాలంటే ఫండమెంటల్ సబ్జెక్ట్ ఏముంది అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్లో దిస్ ఈజ్ ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటికల్ ఫౌండేషన్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం? మ్యాథమెటికల్ ఫౌండేషన్ ఫర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ అంటాం. దీన్ని MFCS అంటాం. MFCS. ఈ సబ్జెక్ట్ రాకుండా మీరు కంప్యూటర్ సైన్స్లో ఏ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకున్నా సరే అది ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండదు, ఏదో బై ఫోర్స్ఫుల్లీ నేర్చుకుంటారు అంతే. ఈ సబ్జెక్ట్ వస్తే మీకు రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గ్రాఫ్ అంటాను. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు సపోజ్ ఐ విల్ రైట్ ఇన్ ద నోటేషన్ ఆర్ అండ్ ఆపరేషన్స్. మీరు అవి ఎక్కడ చెప్పరు మీకు లాజిక్ మళ్ళీ. సో అందుకని ఈ సబ్జెక్టు ఇంట్రెస్ట్గా నేర్చుకోండి. ఓకే, డౌట్స్ ఏమున్నా సరే చెప్పించుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, లెట్ us టేక్ టుడేస్ ఫ్రెష్ టాపిక్. మ్యామ్ ఇంకా ఎవరు రారు కదా? సో కెన్ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రెష్ టాపిక్? నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ మీకు ఎగ్జామ్లో ఎలా ఉంటాయండి? 10 మార్క్స్ అంటే ఫస్ట్ 2 బిట్స్, సెకండ్ 2 బిట్స్ ఉంటాయి. ఆర్ ఆపరేషన్ తెలుసా? ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ప్యాటర్ను? ఫస్ట్ యూనిట్లోనే ఫస్ట్ పార్ట్ ఒక 10 మార్క్స్, సెకండ్ పార్ట్ ఒక 10 మార్క్స్ ఇస్తారు. ఎస్ఆర్నో? ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఇట్ విల్ బి ద సెకండ్ పార్ట్ లైక్. ఓకే, అవి మళ్ళీ జమ్ములు అవ్వచ్చు క్వశ్చన్స్, ఏ సెకండ్ పార్ట్ అని కాదు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునే వాటి నుంచి మీకు గ్యారంటీగా 10 మార్క్స్ వస్తాయండి. 2 మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో వినాలి. ఇప్పుడు ఈ 10 మార్క్స్ స్కోర్ చేయడానికి నేను మీకు నాది ఒక రిక్వెస్ట్. నేను అరుస్తున్నప్పుడు, నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు నాకు మీ దగ్గర నుంచి సౌండ్ రావద్దు ప్లీజ్. నా క్లాస్లో ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నారు అంటే నా క్లాస్ చెప్పాలనిపించదు. అది ఎంతమంది ఉన్నా సరే ఓకే. మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అంటే సార్ మాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉందంటే మీరు వెళ్ళండి, నేను పంపిస్తాను. కానీ క్లాస్లో ఉన్నారు అంటే 100% ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి. ఎవరికి ఏమి రాని వాళ్ళకు కూడా నేను అర్థమయ్యేట్లు చెప్తాను. ఓకే, దట్ ఈస్ మై గ్యారంటీ. సో బిఫోర్ ఐ am going to start, I will give you simple example. I am giving you 2 statements P. I am giving some statements
Listen, okay? So what is this statements? నేను కొంచెం గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు ఏదన్నా వెంటనే గ్యాప్ వచ్చిందనుకో పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడొద్దు. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఇఫ్ టుడే ఈజ్ సండే, if today is a Sunday, then today is holiday. If today is a Sunday, then it is a holiday. That is a one sentence. రాసుకోవద్దండి, వినండి ఫస్ట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్ ఐ am telling that today is Sunday. From the above two statements, what might be the conclusion? What might be the conclusion? From the above given two sentences, first sentence is it is telling that if today is a Sunday, then it is a holiday. From the sentence second, I am telling already, today is already Sunday. So what might be the conclusion? Today is holiday. Very good. Therefore, conclusion is today is holiday. This is a valid conclusion antam. Yes or no? From the above two sentences are called as a from the above two sentences are called as a premise, hypothesis. ఏమంటామండి? Premises or hypothesis. So this is a one more premise. That means from the premise 1 and 2, this is a conclusion is valid conclusions. These are called tautological implications అంటాం. ఏమంటాం? Tautological implications, or we say inferences. Okay? Inferences are premises, hypothesis, different names andi. Hypothesis, that means simple. In simpler words, they will give you some two sentences. I need to derive the conclusion. దీని లాజికల్ రీజనింగ్లో కూడా ఉంటుంది మీకు QALR సబ్జెక్ట్లో. లాజికల్ రీజనింగ్. From the above two sentences, I want to derive the conclusion. Okay? So now, from this one, I will derive formula. This is what derive formula. First sentence, can I write? It is a P. If today is a Sunday, is a statement P or not? Today is a holiday, it is a Q or not? So now tell me, P implies, how can I write the first sentence, ma? First sentence. First sentence etla rayachu? P implies Q, because if then means P implies Q. It will be P implies Q. First sentence is P implies Q. Second sentence end ma? Second sentence Q. Okay? Q. Sorry, not Q. P. Conclusion enti? Therefore, the conclusion is Q. This is a one formula. This is called modus ponens. ఏమంటామండి దీన్ని? మోడస్ పోనెన్స్. ఇప్పుడు మీకు నేను ఒక 5 ఫార్ములాస్ ఇస్తాను. ఆ 5 ఫార్ములాస్ ఎలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలో కూడా చెప్తాను. ఆ 5 ఫార్ములాస్ బేస్ చేసుకొని మనం ఈరోజు మొత్తం ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తామండి. ఓకే? ఇలాంటి ఇంప్లికేషన్స్. నౌ P implies, one sentence is P implies Q and one more sentence is P. What is the conclusion ma? Q. అది చెప్పాలి ఇమ్మీడియట్గా మీరు. ఓకే?
So like this I will give you some formulas, okay? So మీకు ఇంతవరకు కావాలి అంటే రాసుకోండి, ఈ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి, ఒకసారి నోట్ అవుట్ చేసుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. హెడింగ్ tautological implications. Tautological implications హెడింగ్ పెట్టుకోండి. tautological implications. కనిపిస్తుందా అండి? రాయండి tautological implications. ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. I will give you theory later. ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ నేర్చుకుంటే తర్వాత థియరీ చెప్తాను మీకు. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ అక్కడ కనిపించకపోయినా ఏం లేదు. ఇఫ్ టుడే ఈజ్ అ సండే దెన్ టుడే ఈజ్ హాలిడే. సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏం చెప్తుంది? టుడే ఈజ్ సండే. కంక్లూషన్ ఏంటండి? దేర్ఫోర్ టుడే ఈజ్ హాలిడే. సో దాన్ని కింద అట్లా రాయండి. P implies Q is one premise and one more premise is P. Then what is the conclusion? Q. Okay. Now I will give you only 5 formulas. Mostly we use these 5 formulas. Okay? జాగ్రత్తగా వినాలి. tautological implications అంటాము వీటిని. ఫస్ట్ ఇంప్లికేషన్ రాసుకోండి. ఫస్ట్ ఇంప్లికేషన్ ఈస్ సింప్లిఫికేషన్ రూల్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సింప్లిఫికేషన్ రూల్. జాగ్రత్తగా నోట్అవుట్ చేసుకోండి అందరూ. సింప్లిఫికేషన్ రూల్ ఆ పేరులోనే ఉందండి. సింప్లిఫికేషన్ రూల్. వాట్ ఈస్ ద సింప్లిఫికేషన్ రూల్? ఈస్ ఇఫ్ వన్ ప్రిమైస్ ఈస్ P and Q, from the P and Q, from that P and Q I can conclude that, నేను ఈజీగా ఇట్లా రాస్తున్నాను మీకోసం. ఓకే, I can conclude that P, that means if one statement P and Q is there, what I can conclude from that? P is a valid conclusion. P is a valid conclusion. That means if today is a Sunday and today is a holiday, can I conclude as today is a and operation? And operation means I can conclude today is a Sunday or today is a holiday. So now similarly I can also conclude that one more thing. From P and Q I can also conclude that చెప్పాలి మీరు. P and Q నుంచి P వచ్చినప్పుడు can I conclude P and Q? Q also. Very good. Q. This is called simplification rule. రాసుకోవాలి. This is called simplification rule. అందరూ దీన్ని మీ మైండ్లోకి ఎక్కించుకోవాలి. వాట్ ఇస్ ద సింప్లిఫికేషన్ రూల్? అందరూ చెప్పండి. P and Q we can conclude either P or Q. Okay, if I give you some P and Q, you can derive the conclusion as P, or you can also derive the conclusion as Q. This is a valid conclusion. This is called simplification rule. Okay na? Next rule is addition rule. What is the rule? Next one? Addition rule. అడిషన్ రూల్. ఆ లాస్ట్ వాళ్ళకి కనిపించాలని పెద్దగా రాస్తున్నా నేను. అందరూ రాయాలి.
addition rule. What is addition rule means? P, from P, I can conclude that P or Q. Emandi? From P, I can conclude that P or Q. Okay? That means either any R means any one is true is okay. Yes or no? And means both has to be true. In our operation, what is? Any one is true, okay. If today is a Sunday, I am concluding that today is a Sunday or today is a holiday. Any sentence is okay, right? That will be the valid. Similarly, Vinali, whenever there is a statement Q, what I can conclude? P or Q. సబ్జెక్ట్ని పాజిటివ్ వేలో ఎంజాయ్ చేయాలి, చిల్లర్ల వేలో కాదు. మధ్యలో చిల్లర్కి ఎంజాయ్ చేయడానికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, నేను సబ్జెక్ట్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ చెప్తున్నప్పుడు దాన్ని పాజిటివ్ వేలో చేయాలి. ఎవడన్నా ఈ ఊలు చిల్లర అంటారు, వాళ్ళని ఏమంటాం? ఎస్. నెక్స్ట్, క్లియర్? నేను చెప్పేప్పుడే మీరు ఆ ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవాలండి. సింప్లిఫికేషన్ రూల్ అండ్ అడిషన్ రూల్. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఈస్, నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఈస్ disjunctive syllogism. రాసుకోవాలి, లాస్ట్లో కనిపించకపోయినా రాసుకోవాలి. disjunctive syllogism. ఇవి చాలా ఉంటాయి, నేను ప్రైమరీగా తీసుకొని కొన్నే చెప్తున్నాను. ఓకే, ఐ am trying to minimize for your understanding point of view. Disjunctive syllogism. If one statement is a P or Q and one more statement is negation of P, conclusion is what? Hello? Conclusion is what? Very good. నేను ఇక్కడ ఒక షార్ట్ కట్ చెప్తాను, గుర్తుపెట్టుకోండి అందరు ఒకసారి. ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఒక షార్ట్ కట్ ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ వన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ పిఆర్ క్యూ అండ్ నెగేషన్ పి, ఈ పి నెగేషన్ పి క్యాన్సల్ అయితే ఏమొస్తుంది? క్యూ. అందులో లాజిక్ ఏం లేదు, అది జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక షార్ట్ కట్. ఓకే, ఈ పి నెగేషన్ పి క్యాన్సల్ అయితే ఏమొస్తుంది? కంక్లూజన్ క్యూ. ఈ షార్ట్ కట్ అన్ని ఫార్ములాస్ యూజ్ అవుతాయి నెక్స్ట్, అందుకు అది ఓన్లీ ఫర్ రిమెంబరింగ్ పర్పస్. ఓకే, one statement is PRQ, one more statement is negation P. What is the conclusion, ma? Q. What is the rule name? Disjunctive syllogism. Disjunction ante R. Yes or no? Disjunction means R. That's why we are giving PRQ, and one more sentence, it is a negation P. P or Q, negation P is Q. This is disjunctive syllogism. Next, conjunctive syllogism. Conjunctive syllogism. Okay? Conjunctive syllogism. ఇది కూడా తక్కువ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తాము. సో మన ప్రైమరీ ఫైల్ ఇది వద్దు, తీసేయండి. ఓకే, తర్వాత చెప్తాను. ఓన్లీ టాప్ 5 అవి మనం చాలా టైమ్స్ యూజ్ చేస్తాము. ఓకే, నెక్స్ట్, బిఫోర్ కంజెక్టివ్ సిలోజిజం విల్ గో ఫర్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇది తక్కువ సార్లు ఇది ఉంది ఫార్ములా, బట్ వీ విల్ యూజ్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పిన ఫార్ములా ఏంటంటే అది మోడస్
మోడస్ పోనెంట్స్. ఏంటి మోడస్ పోనెంట్స్? ఏం చెప్పాను మోడస్ పోనెంట్స్? P implies Q and one more sentence is the P. What is the conclusion? Q. ఇందులో కూడా నేను చెప్పిన షార్ట్ కట్ ఉంది చూడండి. వాట్ ఇస్ ద షార్ట్ కట్? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? P implies Q ని P implies Q ని ఎలా రాయొచ్చు? నెగేషన్ P ఆర్ Q అండ్ హియర్ P క్యాన్సిల్ అయితే Q. ఇది షార్ట్ కట్టే, అందులో లాజిక్ ఏం లేదు. ఓకే, సో ఇది ఎగ్జామ్లో ఎలా రాయొద్దు మీరు, జస్ట్ రిమెంబర్ దట్ వన్. మోడస్ పోనెన్స్ మీన్స్ P implies Q, okay, and one more sentence is a P, then a conclusion is Q. Okay, if suppose next modus tollens, modus tollens. What is the modus tollens? ఇప్పుడు ఎన్ని ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నామండి? సింప్లిఫికేషన్, ఎడిషన్, డిస్జంక్టివ్ సిలోజిజం. ఇవి మనం చాలా టైం యూజ్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మోడస్ పోనెంట్స్, 4 ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ మోడస్ టోలెన్స్. సో మోడస్ టోలెన్స్ ఈజ్ P implies Q and negation of Q. What is the conclusion? నేను చెప్పిన షార్ట్ కట్ యూజ్ చేయండి, వచ్చేస్తుంది పియా. ఆరేంది మా, ఆరేడు ఉంది. కంక్లూడ్ నెగేషన్, వెరీ గుడ్, నెగేషన్ P. నేను చెప్పిన షార్ట్ కట్ ఏందండి? నెగేషన్ P ఆర్ Q. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏమి ఇచ్చాను? నెగేషన్ Q. నెగేషన్ Q క్యాన్సిల్ అయితే ఏమొస్తుందండి? నెగేషన్ P. ఇది షార్ట్ కట్టే, దీన్ని రాసుకోవద్దు మీరు. ఓకే, ఇది నేను ఫైండ్ అవుట్ చేసిన షార్ట్ కట్. ఓకే, నెక్స్ట్ లా ట్రాన్సిటివ్ సిలోజిజం. ట్రాన్సిటివ్ rule, or we say hypothetical. Transitive, or we also say that hypothetical rule, transitive rule, or P implies Q is a one rule and one more sentence is Q implies R. What is the conclusion? P implies R. This is called transitive syllogism or hypothetical syllogism. P implies Q is a one sentence and one more sentence is Q implies R. What is the conclusion ma? P implies R. ఇది మనకు నెక్స్ట్ రిలేషన్లో కూడా వస్తుందండి, రిఫ్లెక్సివ్ ట్రాన్సిటివ్ రిలేషన్ అంటాం. ఇవి మనం నెక్స్ట్ వన్ మోర్ రూల్ మా. నెక్స్ట్ కంజంక్షన్ రూల్. కంజంక్షన్ rule, there one statement is a P and one more statement is a Q, then conclusion is P and Q. ఇది కూడా చాలా సార్లు యూజ్ చేస్తాం. If one statement is telling that a P and one more statement is Q, I can write as a P and Q. This is simply conjunction rule అంటాం. ఓకే,
ఓకే, రిమైనింగ్ ఇంకొక రూల్ ఉంది, ఇవి తక్కువ టైమ్సే యూజ్ చేస్తాము, ఇవి మెయిన్ రూల్స్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డైలెమ్మా. ఏంటండి? ఇవి డైలెమ్మా. దిస్ ఈజ్ అ రూల్. P implies R, Q implies R, P R Q. What is the conclusion? ఎవరన్నా చెప్పండి, నేను చెప్పిన షార్ట్ కట్ యూజ్ చేసి. యూజ్ చేయండి షార్ట్ కట్. వెరీ గుడ్. ఏమండి? వెరీ గుడ్, సూపర్, దట్స్ ఇట్. ఆర్ దిస్ ఈజ్ అ డైలెమ్మా. ఓకే, ఇది చాలా తక్కువ టైమ్సే యూజ్ చేస్తాము, బట్ ఈవెన్ దో రిమెంబర్ డైలెమ్మా. ఈ డైలెమ్మాలోనే వెరైటీస్ ఉన్నాయి. కన్స్ట్రక్టివ్ డైలెమ్మా, అగైన్ డిస్ట్రక్టివ్ డైలెమ్మా. చెప్తాను, ఓకే, మీ ఇష్టము. గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆప్షనల్. కన్స్ట్రక్టివ్ డైలెమ్మా ఈజ్ constructive dilemma. Constructive dilemma is P implies R, Q implies S, P R S. చెప్పండి, P R Q. P R Q చెప్పండి, ఆన్సర్ వచ్చు మీకు. చూడండి సరిగా. ఎస్ ఒక్కటే వస్తుందా? ఆర్ 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 ఎస్. దట్ ఈస్ ద కంక్లూజన్. ఆర్ ఆర్ ఎస్. నేను చెప్పిన షార్ట్ కట్ యూజ్ చేస్తే ఏమైతుంది? నెగేషన్ పి, పి క్యాన్సిల్. నెగేషన్ క్యూ, క్యూ క్యాన్సిల్. ఏముంటాయి? ఆర్ 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 ఎస్. ఇంకోటి ఉంటుందండి డిస్ట్రక్టివ్ డైలమా అని. డిస్ట్రక్టివ్ డైలమా P implies R, Q implies S, negation of R, negation of S. చెప్పండి కంక్లూజన్ ఎవరన్నా. దీన్ని డిస్ట్రక్టివ్ డైలమా అంటాం. ఎనీబడి? డిస్ట్రక్టివ్ డైలమా సరిగా చూడాలి. పి వస్తుందా అండి? అసలు చెయ్యండి. నెగేషన్ పి, వెరీ గుడ్. ఇవి డోంట్ వరీ, చాలా తక్కువ టైమ్సే యూజ్ చేస్తాం. సారీ, నెగేషన్ పి ఆర్ నెగేషన్ క్యూ. ఇవే మీరు బైహార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి, జస్ట్ రిమెంబర్. నేను చెప్పిన షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఇందులో అన్నీ కవర్ అయిపోతాయి. సో ఇప్పటి వరకు నెక్స్ట్ ఆ కంజెక్టివ్ సిలోజిజం కూడా చెప్పే కదా, ఆ లాస్ట్లో అది కూడా ఎందుకు వదిలిపెడదాం, అదొక్కటి చూద్దాం. కంజెక్టివ్, డిస్జెక్టివ్ అయిపోయింది. కంజెక్టివ్ సిలోజిజం. negation P and Q, negation P and Q. చెప్పండి. ఇస్ అ P ఏమొస్తుంది? కంక్లూజన్ చెప్పండి. negation Q. That's it. Okay. So these are the all the formulas we have. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఒకసారి అన్నీ చూసుకోండి. ఫస్ట్
వాట్ ఇస్ ద సింప్లిఫికేషన్ రూల్? మా అందరూ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి మళ్ళీ. వాట్ ఇస్ ద సింప్లిఫికేషన్ రూల్? P and Q, I can derive the conclusion as either P or Q. From addition rule, from P, I can derive the conclusion as P or Q. From Q, I can derive the conclusion as P or Q. అందరికీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అందరికీ ఈ ఫార్ములాస్ రావాలి. ఇవి నేర్చుకోకుండా మీ దగ్గర వేరే షార్ట్ కట్ ఏమీ లేదు. బై ఫోర్స్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ టు లర్న్. మీరు ఫెయిల్ అవుతాను, నేను ఫెయిల్ అవుతాను సార్ నాకు వద్దు, నేను బీటెక్ 5 years 6 years చదువుతాను అనుకున్న వాళ్ళు అవసరం లేదు, నేర్చుకోవద్దు. మీరు నిదానంగా 5th yearలోనో 6th yearలోనో బీటెక్ అందరూ 4 years చేస్తుంటే మీరు 5 years పెట్టుకోండి. ఓకే, సబ్జెక్ట్ ఒక్కసారి అందరితో పాటు అయిపోకపోతే తర్వాత మీకు హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఎవరు ఉండరు, చాలా కష్టమవుతుంది. సబ్జెక్ట్లో నెక్స్ట్ సబ్జెక్టులు ఆల్రెడీ పెరిగిపోతుంటాయి సప్లీలు. ఎప్పుడైనా ఏ ఇయర్ ఆ ఇయర్ ఎలా క్లియర్ చేసుకోవాలి అనేది నేర్చుకోండి ఫస్ట్. మీరు ఇప్పుడు కానీ జస్ట్ కొంచెం మీరేమన్నా బద్దకించారంటే నెక్స్ట్ మీరే ఇబ్బంది పడతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ డిస్జంక్టివ్ సిలోజిజం. వాట్ ఇస్ ద డిస్జంక్టివ్ సిలోజిజం అమ్మా? లాస్ట్ నుంచి సౌండ్ రావాలి నాకు. డిస్జంక్టివ్ సిలోజిజం, PRQ, negation P, conclusion is Q. Next, modus ponens. P implies Q, P, we derive conclusion as Q. Next, modus tollens. P implies Q, negation Q, what you will derive the conclusion? Negation P. And what is the transitive syllogism? P implies Q, Q implies R, P implies R. So this is a conjective rule is P comma Q and P and Q I can write as a P and Q. Next dilemma. ఈ డైలమ్మా గుర్తుపెట్టుకుంటే మిగతా ఆటోమేటిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, డైలమ్మా is P implies R, Q implies R. What is that? P R Q, it becomes R. Okay, last, now we can directly go for the problems. ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తాయి, ఎలా చేయాలి? ఓకే, let us ఓకే ఒక్క నిమిషం. వీటిని వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ టాటలాజికల్ ఇంప్లికేషన్. సార్ ఏమన్నాను నేను, పేరేమన్నాను? టాటలాజికల్ ఇంప్లికేషన్స్. వై ఇట్ ఈస్ టాటలాజికల్ ఇంప్లికేషన్స్? ఓకే, బికాస్ యూ టేక్ దిస్ ఫార్ములా, ఎనీ ఫార్ములా you can take like this. Suppose you are having modus ponens. In the modus ponens you see here, ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక్కసారి ఆ ఫార్ములాస్ అన్ని ఒకసారి రివైజ్ చేయండి, చూడకుండా రాయండి. ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఫార్ములాస్ అన్నీ చూడకుండా రాసుకోండి, మీరే టెస్ట్ చేసుకోండి. సెల్ఫ్ టెస్ట్ చేసుకోండి, నా కోసం కాదు. యూ ట్రై టు సెల్ఫ్ టెస్ట్. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ వీటి మీద డిపెండ్ అవుతాయి. ఒక్కసారి అందరు రాయండి, పెన్ను పేపర్ పెట్టాలి, రాయండి. చూడకుండా ఒక రఫ్ పేపర్ తీసుకొని రాయండి. త్వరగా నేను ప్రాబ్లం స్టార్ట్ చేసే లోపు అందరు రాయాలి. మీకు ఎంత ఈజీ ఉంటుందో నేను చూపిస్తా ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు అవి నేర్చుకుంటే మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ జస్ట్ కేక్ వాక్, వెరీ ఈజీ. మీరు నేర్చుకోవాల్సినది ఒక్కటే,
ఎస్ ఏమ్మా హలో బాగాలేదా వెళ్ళు బయటికి వెళ్ళి మేడం అడిగి వాళ్ళని బాగాలేనప్పుడు ఎందుకు ఇక్కడ పడుకోవడం మేడం ఆయనకు బాగాలేదంట ఆయన మేడం పడుకుంటున్నాడు ఇక్కడ ఆయనే ఎస్ అందరు నేర్చుకున్నారా ఎందుకంటే మీరు క్లాస్లో అలా బెండ్ అయ్యి పడుకోవడం వలన ఇట్స్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎంటైర్ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి నేర్చుకున్నారా ఆల్ ఆఫ్ యూ నేర్చుకున్నారా నేర్చుకున్నారండి లాస్ట్ ఈ టైం ఇచ్చింది ఆయన నేర్చుకోవడానికి వాళ్ళు సెట్ చేసారు అయిపోయింది ఓకే now we will do some problems write down rule P before solving this problems rule P రాసుకోండి సబ్హెడింగ్ rule P rule P rule P introducing రాయండి rule P is nothing but introducing premise at any point of derivation introducing premise at any point of derivation rule P is nothing but introducing premise at any point of derivation. Next one more rule ma. Rule T. Rule T. Rule T. Rule T. New formula will be, write down, new formula will be introduced. New formula will be introduced in the derivation, which is formed with existing premise. New formula will be introduced in the derivation which is formed with the existing premises. Okay, so now I will solve the problems based on this data is sufficient. Okay, let me solve the problems of very basic category. ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్నూన్ పార్ట్ కూడా చాలా ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, సేమ్ థింగ్. నాకు మిడిల్లో మాట్లాడొద్దాం మా రిక్వెస్ట్. మీరు మాట్లాడారంటే చిన్నగా సౌండ్ నేను ఎక్కువ చేయాల్సి వస్తుంది. కంటిన్యూస్గా ఇంత సౌండ్తో చేస్తే నేను కంటిన్యూస్గా చేయలేను. నాకు వాయిస్ ఎక్కడ కూడా వినిపించొద్దు.
Write down problems now. Let me take some example problems. Show that capital R follows. Show that capital R follows. Show that capital R follows. Capital R follows from the premises. From the premises. Show that capital R follows from the premises. From the premises, those premises are P implies Q, P implies Q, comma, Q implies R, P implies Q, and Q implies R, and one more premise is P. One more premise is P. Now, I want to, what is my conclusion? Jagrata vinal andaru. What is my conclusion? Conclusion is R. Now, according to rule P, what is the rule P means? I can introduce any premise at any point of derivation. I will start with the first one. I will introduce the premises P implies Q. And second, I will introduce one more premise. Q implies R. This is according to rule. A rule prakaram. Rule P. According to rule P, I can introduce any premise at any point of derivation. So, I am just introducing according to rule P. Rule P. Clear antavariki? Next, what we have to do? I know the formula. When the first premise is a P implies Q and Q implies R. From 1 and 2, what I can conclude? Which rule? Mind lo undaలని చెప్పా rules అందుకే. From first rule number 1, rule number 2, what is our rule? Hypothetical syllogism. That is transitive rule. Yes or no? Gurtunda transitive rule. One premise is P implies Q and one more premise is a Q implies R. What is the conclusion? P implies R. So that the third step I am writing as a P implies R. According to, I can say rule T. So that means whenever existing premises, there is a rule P and a rule T. According to rule T, and here which rule I am applying? From 1 and 2, ఏ రూల్ అప్లై చేస్తున్నాను? ట్రాన్సిటివ్ ఆర్ హైపోథెటికల్ సిలోజిజం అంటాం. ఆర్ హైపోథెటికల్ సిలోజిజం. ట్రాన్సిటివ్ రూల్ ఆర్ హైపోథెటికల్. ఆ రూల్ ఏంటి? కావాలంటే రూల్ పేరు కూడా రాసుకోవచ్చాడా? ఏంటది రూలు? చెప్పండి రా. ఏం రూల్ ఆ రూలు? P implies Q, Q implies R. What is the conclusion? P implies R. అర్థమైందండి? నెక్స్ట్. Now, according to rule
rule P, I can introduce one more premise. What is it? So I can introduce 4. That is according to P. This is rule. A rule. Rule P, I can introduce a premise. This is a number 4. Okay? ఇప్పుడు చెప్పండి లాస్ట్. చెప్పండి అమ్మా. ఫ్రమ్ 3 and 4. ఫ్రమ్ 3 and 4 ఏ రూల్ అప్లై చేయాలి? చూస్తారేంటమ్మా, కొంచెం యూజ్ చేయండి, బ్రెయిన్ యూజ్ చేయండి. ఫ్రమ్ 3 and 4 విచ్ రూల్? మోడస్. అందుకే మీకు రూల్స్ అన్ని చదవమని చెప్పాను నేను. ఆ రూల్స్ రాకుండా మీరేమీ చేయలేరు అని చెప్పాను నేను. ఫ్రమ్ 3 and 4 P implies R and one more premise is P. What is the conclusion? చెప్పండి. R. What is the modus ponens means? P implies Q and one more premise is a P. What is the conclusion? Q. మన మైండ్కి పని చేయకుండా ఇలా కూర్చుంటే ఏం జరిగిపోవు అద్భుతాలు. కొన్ని రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అప్పుడే వస్తాయి. ఉట్టిగా ఇట్లా కూర్చుంటే ఏం జరిగిపోవు. అటు నుంచి సౌండే రావట్లేదు ఒక ఫార్ములా పేరు అడిగితే. ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, ఇంత స్లోగా చెప్పాను. 3rd class 4th class పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టినా సరే నేర్చుకుంటాడు అది ఒకసారి చెప్తే. కొంచెమన్నా ఉండాలి కదండి రెస్పాన్స్. అలా ఊరక టైంపాస్ వల్ల కూర్చోవడం వల్ల ఏంటి యూజు? ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ లర్నింగ్ దెర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ టీచింగ్. So what is the conclusion, ma? Rule. Now in the last one I can say R according to which rule? Rule T basically. Okay, rule T. Rule T ante from existing premises if you are drawing any conclusion that will be the rule T. Rule T. Now from 3 and 4 by applying which rule, ma? Modus ponens. ఆ మోడస్ పోనెన్స్ కూడా వీలైతే రాసుకోండి. P implies Q, P conclusion is Q. So what is the conclusion here? R. So R is a now valid conclusion. R is a valid conclusion. That's it. ఇంతే. ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇలాగే ఉంటాయండి. ఇలా ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయినా చేయొచ్చు మీరు. మీకు కావాల్సింది ఫండమెంటల్లీ యూ నీడ్ టు నో దట్ రూల్స్. ఆ 6 రూల్స్ వస్తే మీరు ఏ ప్రాబ్లం అయినా చేయొచ్చు. కనిపిస్తుందా? I will give you one more problem. You try it. Okay now? అందరూ ట్రై చేయాలి. మీరు ఇప్పుడు కూడా ఇగో ఆ ఫార్ములాస్ ఒకసారి చూసుకోండి. ఇప్పుడు కూడా టైం ఉంటే ఆ ఫార్ములాస్ రాకుండా ఏమి రావు. ఇప్పుడు చెప్పిన జస్ట్ మోడస్ పోనెన్స్, మోడస్ టోలెన్స్, డిస్జంక్టివ్ సిలోజిజం, కంజంక్టివ్ సిలోజిజం, ట్రాన్సిటివ్ సిలోజిజం, సింప్లిఫికేషన్. ఇక్కడ మనం ఎన్ని రూల్స్ యూజ్ చేసామండి? ఎన్ని రూల్స్ యూజ్ చేసాం? జస్ట్ ట్రాన్సిటివ్ సిలోజిజం, మోడస్ పోనెన్స్, అంతే. ట్రాన్సిటివ్ సిలోజిజం, మోడస్ పోనెన్స్. Next, try like this one more formula, one more problem. Show that
negation P follows logically. Show that negation P follows logically from the premises. From the premises. From the premises. From the premises. P implies Q. P implies. From the premises, P implies Q. Second problem. P, show that negation P follows, okay? Show that negation P follows from the premises. P implies Q. Q implies R, comma, Q implies R, comma, negation of R. Negation of R. చేయండి అండి అందరూ. ఎస్, ట్రై చేయండి అండి, జస్ట్ ట్రై చేయండి, అందరూ ట్రై చేయాలి ఒకసారి. దీస్ ఆర్ ది గివెన్ ప్రిమైసెస్. ఏమేమి ఇచ్చాను? ఐ వాంట్ డెరివేషన్ నెగేషన్ P. ఫ్రమ్ ది P ఇంప్లైస్ Q, Q ఇంప్లైస్ R. చెయ్యాలి, చేసేసారా? అందరు చేయాలి, మీరు ట్రై చేయాలి. ట్రై చేసినప్పుడు అరే ఓకే ఈ ఫార్ములా రావాలి ఇది అని మీకు కనీసం తెలుస్తుంది. ట్రై చేయకుండా ఊరికి అలాగే ఉన్నారంటే వేస్ట్. మళ్ళీ ట్రై చేయండి. అవి కష్టమే కాదు, చాలా ఈజీ అవి. త్వరగా, మనం ఇంకా వేరే టాపిక్స్ ఉన్నాయి. మీరు అందరు చేయాలని అంత స్లో వెళ్తున్నా నేను. ఇక్కడ లాస్ట్లో కూర్చున్న వాళ్ళు కూడా చేయాలని ఆ ప్రాబ్లం. క్లాస్ అనేది అందరికీ, ఓకేనా? ఎవరో టాప్ 10% వాళ్ళకి కాదు, వాళ్ళు ఎలాగో నేర్చేసుకుంటారు. వచ్చిందా? ఏ రూల్స్ యూజ్ చేశారు? మోడస్. వెరీ ఫస్ట్ దానికంటే సో ఏంటండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఐ విల్ ఇంట్రడ్యూస్ P implies Q, Q implies R according to rule P. I will introduce. So what is the conclusion from 1 and 2? P implies R. This is rule T by applying which rule ma? ట్రాన్సిటివ్ సిలోజిజం. మళ్ళీ టీఎస్ అని రాయబాకండి, పూర్తి పేరు రాయండి. ట్రాన్సిటివ్ సిలోజిజం ఫ్రమ్ 1 and 2. ఫ్రమ్ 1 and 2. ఓకే, ఇక్కడ కావాలంటే బ్రాకెట్లో రాసుకోండి. ట్రాన్సిటివ్ సిలోజిజం అంటే P implies Q, Q implies R. It will be P implies R. ఎగ్జామ్లో రాసుకోవచ్చు అలా, ఓకేనా? అప్పుడు నీట్గా ఉంటుంది మీకు వచ్చు అని, బై హార్ట్ చేయకుండా. నెక్స్ట్, సో ఫ్రమ్ అగైన్ అకార్డింగ్ టు రూల్ 4 I will introduce one more premise, that is what? Negation of R. If I want to introduce means rule P. Okay, final one. ఫైనల్ ఏంటండి? విచ్ రూల్?
Whenever there is a P implies R and a negation R. Modus tollens. Modus tollens. What is the conclusion? Negation P. Here it is rule T. Rule T from ఏదండి 3 and 4 by applying modus tollens. Modus tollens ఏంటి? P implies Q, negation of Q. What is the conclusion? Negation P. That's it. This is a, so now I have shown that negation P follows from the above premises. Therefore, negation P follows from the given premises. From the given premises. అర్థమైందండి ఇంతవరకు? ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? అర్థమైందా ఎలా యూజ్ చేయాలో? ఇక్కడ మనకు తెలియాల్సింది ఏముంది ఇప్పుడు వరకు? ఏమున్నాయి? జస్ట్ రూల్స్ అంతే. ఏమైనా ఉందా కష్టం అందులో? జస్ట్ అప్లయింగ్ రూల్స్. మనకు ఆ మోడస్ టోలెన్స్ మోడస్ పోనెన్స్ తెలియకపోతే అప్లై చేయలేము ఆటోమేటిక్గా. అందుకే ఆ రూల్స్ 100% నేర్చుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డైరెక్ట్ వే ఆఫ్ ప్రూఫింగ్ మా. డైరెక్ట్ వే. అందరు రాస్తున్నారా ప్యారల్గా? ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఇది మీరు చేయాలి అందరిక. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. షో that R follows capital R. Show that third problem. Show that capital R follows logically from the premises. Logically from the premises. What are those premises? PRQ, R follows from the logically from the PRQ. P implies R, comma P implies R, comma P implies M, P implies M and P implies M, comma negation M, comma negation M. ఏం డిరైవ్ చేయాలండి నేను? ఫస్ట్ మీరు ఎప్పుడు వాట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్, నేను కంక్లూషన్ ఏం డిరైవ్ చేయాలి మీ మైండ్లో ఉండాలి. సింపుల్గా ఆర్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఆర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సో ఈ ఫార్ములాలో వస్తుంది పి ఇంప్లైస్ ఆర్. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి పి ఇంప్లైస్ ఆర్ కావాలంటే ఫస్ట్ దానికి ఏం కావాలి? పీని డిరైవ్ చేయాలి. పీని ఎలా డిరైవ్ చేస్తాం? ఎస్ ఆర్ నో? అలా బ్యాక్ ట్రాక్ చేసుకోవాలి. మనం బ్లైండ్గా అప్లై చేయకూడదు ఫార్ములాని. మనకి కంక్లూషన్ ఆర్ కావాలి. ఆర్ కావాలంటే ఏ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి? దట్స్ ఇట్. చేయండి, ట్రై చేయండి. ట్రై చేయాలి. మీరు ట్రై చేయనంత వరకు రాదు. నేను మీకు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేసినా అంటిల్ అన్లెస్ మీరు ట్రై చేయనంత వరకు మీకు ఏది రాదు. నేను ఇంకో 100 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ పోయినా మీరు చూస్తూనే ఉంటారు అలాగే. అదే మీరు ట్రై చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది మిస్టేక్ ఏంటి, ఎలా చేయాలి అనే ఆలోచన వస్తుంది.
వస్తుందా? షో దట్ ఆర్ ఫాలోస్ లాజికల్ ఇఫ్ క్యూ PRQ PRM QRR. మా ఇది Q ఇంప్లైస్ ఆర్, ఇది Q ఇంప్లైస్ ఆర్. ఇది కరెక్షన్ చేసుకోండి మా ఒకసారి. ఇట్స్ ఏ Q ఇంప్లైస్ ఆర్. PRQ QRR P ఇంప్లైస్ M, నెగేషన్ ఆఫ్ M. ఇప్పుడు చేయండి. దీన్ని more than 2 formulas we can apply. రెండు వేస్లో చేయొచ్చు, రెండు వేస్లో చేయండి. We can apply more than 1 formulas. ట్రై చేయాలి, ఫస్ట్ ట్రై చేయండి. మీరు ఎక్కడ స్ట్రక్ అవుతున్నారో ఒకసారి హెల్ప్ తీసుకోండి. ఏమండి అది రఫ్ బుక్కా? మరి ఏంటి అందులో చాలా రాసావు ఆల్రెడీ. నోట్బుక్ అనేది డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్ సపరేట్ మెయింటైన్ చేయండి. మీరు ఎక్కడంటే అక్కడ రాస్తే వేస్ట్. ప్రాబ్లం చేయలేకపోతున్నారు అంటే ఒక్కసారి ఫార్ములాస్ మళ్ళీ చూడండి. ఫార్ములాస్ మైండ్లో లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు. అక్కడ డైరెక్ట్గా ఒకటి కనిపిస్తుంది ఆల్రెడీ ఫార్ములా. మీకు నేను టైం ఇస్తుంది చేస్తారని. చేసావండి? ఎవరన్నా చేసిన వాళ్ళు చూపించవచ్చు నాకు. చేస్తే ఒకసారి చూపించవచ్చు నాకు. కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు, అది రాంగ్ అయినా పర్వాలేదు, డోంట్ వరీ, చూపించండి ఒకసారి. మీరు ట్రై చేయడం ఇంపార్టెంట్ నాకు. రాంగ్ చేసారా రైట్ చేసారా కాదు. వెరీ గుడ్, దిస్ ఈజ్ వన్ రూల్. ఇంకా ఇంకో టైప్లో అది మీకు ఒకవేళ కన్స్ట్రక్టివ్ డైలమా రాలేదనుకుందాం, గుర్తులేదు, అప్పుడే వేరే రూల్ యూజ్ చేయి.
అంతే. ఆర్ఆర్ ఎమ్ వెరీ గుడ్, దట్స్ ఓకే. ఆర్ఆర్ఎం ఎంఆర్ఆర్ ఎనీథింగ్ ఓకే నో, అకార్డింగ్ టు కమ్యూటేటివ్ లా యూ కెన్ అప్లై. ఓకే డన్. ఇంకా ఎవరు చేశారు? ఏయ్ ప్రాబ్లం చేసి ఏమన్నా టైం ఇచ్చింది ప్రాబ్లం చేస్తారని ఆలోచిస్తారని నేను చెప్పుకుంటా పోవచ్చు మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ, కానీ ఉపయోగం ఉండదు. ఎస్ ఏమ్మా వెరీ గుడ్. నెగేషన్ ఆర్ఆర్ఎం వెరీ గుడ్. నెగేషన్ ఎంని ఇంట్రడ్యూస్ చేసావు వెరీ గుడ్. అంతే. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా రాసుకోక నీకు కావాలంటే రూల్ ఆర్ఆర్ఎం బదులు ఎంఆర్ ఆర్ఐనా అదేం కాదు, ఇట్స్ ఓకే, అలా రాసినా ఏం కాదు. ఓకే ఎనీవే అమ్మాయిలు చేశారా? వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. మీరు కన్స్ట్రక్టివ్ డైలమా యూజ్ చేయకుండా చేయండి. హలో అందరూ కన్స్ట్రక్టివ్ డైలమా యూజ్ చేశారు కదా, నా కన్స్ట్రక్టివ్ డైలమా యూజ్ చేయకుండా చేయండి. సపోజ్ ఎవరికన్నా కన్స్ట్రక్టివ్ డైలమా గుర్తులేదు, ఓకే ఇంకా ఎలా చేయొచ్చు? కన్స్ట్రక్టివ్ డైలమా గుర్తులేదు అనుకుందాం, ఓకే మిగతా రూల్స్ యూజ్ చేసి చేయండి. ఎస్ మీరందరూ కన్స్ట్రక్టివ్ డైలమా యూజ్ చేశారు. ఇప్పుడు నేను కన్స్ట్రక్టివ్ డైలమా యూజ్ చేయకుండా చేస్తా చూడండి. నేను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీ వాయిస్ సైలెంట్ అయిపోవాలి. హలో ప్రాబ్లం గురించి డిస్కషన్ సరే ఆపేయాలి. నేను మీకు టైం ఇచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకోండి, డిస్కస్ చేయండి ప్రాబ్లం గురించి. ఒక్కసారి నేను స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీరు మాట్లాడితే ఇంక ఉపయోగం ఏముందండి? సో ఫస్ట్ వన్ మా లెట్ us try to I am introducing P implies M. మీరు చేసిన దానికి ఆపోజిట్ చేస్తున్నా నేను I am not using consecutive dilemma, okay? I am trying in a different way, okay? P implies M, I am using rule P, okay? I am introducing a premise P implies M, and I am introducing one more premise, negation of from the above to any rule. Modus చెప్పండి గట్టిగా, modus tollens, modus tollens. So from what is the modus tollens according to negation P. So this is the rule T. దేని నుంచి from 1 and 2 ఏ రూల్ అప్లై చేసాం? మోడస్ టోలెన్స్. మోడస్ టోలెన్స్ కూడా రాయండి ఇక్కడ. P implies Q, negation Q is negation P. So that's why this is a conclusion. So next which one I can introduce? Very good. P R Q. I will introduce this one, rule P. Now next one, this third and fourth. Q కాదు ఏ రూలు? డిస్జంక్టివ్. చెప్పరేంటి నాకు సౌండ్ రావట్లే వెనక?
From 3 and 4, which rule? Disjunctive syllogism. Disjunctive syllogism. So what is the conclusion, ma? Conclusion is a Q. This is a rule T from 3 and 4 by applying disjunctive syllogism. Finally, next time introduce చేద్దాం. Q implies R according to rule P. Now from దేనికి 5 and 6, very good. 5 and 6, what it is the conclusion? R. So conclusion R. This is a rule T from 5 and 6 by applying which rule, ma? Modus ponens. Modus ponens. Therefore, R follows logically from the given premises. From the given premises. అర్థమైందా అండి? ఇంతవరకు ఎనీ డౌట్స్? ఎవరికి ఏ డౌట్ ఉన్నా అడగొచ్చు. ఎక్కడన్నా డిఫికల్టీగా ఫేస్ చేస్తున్నారా? డిఫికల్టీ ఫేస్ చేస్తున్నారంటే జస్ట్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని, ఆ ఫార్ములాస్ని గుర్తుపెట్టుకోవడం, అంత తప్పితే ఏముండదు. జస్ట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. నెక్స్ట్ ఇంకొక లాస్ట్ ప్రాబ్లం చేసేద్దాం. చూడండి. షో దట్, ఇది రాసుకున్నారు కదండి అందరూ? రాసుకొని వాళ్ళు త్వరగా, కొంచెం ఫాస్ట్ ఉండాలండి రాయడంలో. మీరు పక్కన మాట్లాడడం ఆపేస్తే వెంటనే మీరు రాస్తూ ఉండొచ్చు. Show that రాసారా? show that R or S follows logically from the
from the premises, first premise is C or D, comma, next C or D implies negation H, comma, negation H implies A and negation B, next A and negation B implies R or S, yes, that's it. Okay. Show that R or S follows logically from the premises CRD implies negation H implies A and negation B, A and B implies R or yes. Okay, that's it. Do it. ఎంత ఈజీ ప్రాబ్లం చూడండి, అది 1 minute చేసేసేయాలి చూడగానే ప్రాబ్లం. The more premises, but we need to use only 1 or 2 formula, that's it. ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి? ఫస్ట్ వాటిని చూస్తే అర్థమవుతుందండి, గమనించండి అట్లీస్ట్. వాట్ వీ నీడ్ టు డిరైవ్? RRS. RRS కావాలంటే RRS ఎందులో ఉంది? డైలమాలారా, ఎవరు డైలమా అంటుంది? కన్స్ట్రక్టివ్ డైలమానా? చూడండి అమ్మ, ఒకసారి చూడండి. చేశారా? అవి చూడగానే చెప్పేసే, 1 minute చేయొచ్చు. చేసావా? ఏ రూల్ అప్లై చేస్తావు చూపించు. ఇదిగో ఇట్లా కొట్టే, ఇట్లా క్యాన్సిల్ చేయబాక. ఏం చెప్పా నీకు? అది షార్ట్ కట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కోసమే. అక్కడ రూల్స్ రాయాలి. ఇదేమన్నా ఇట్లా చేయడానికి ఇదేమన్నా మ్యాథమెటిక్స్ కాదు. నీకు అది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆ షార్ట్ కట్ చెప్తే నువ్వు దాన్నే యూజ్ చేసేస్తున్నావు. అవి రాయి, అట్లా సింపుల్గా అట్లా చేస్తే మార్కులు రావు.
అది అకార్డింగ్ టు రూల్ P I have introduced one premise and which rule I am using, అవి చేయాలి. ఓకేనా? ఇట్లా చేయొద్దు, రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకో. ఇంకెవరు చేశారండి? హలో, అది తీసి లోపల పెట్టేసాయి. మొబైల్ తీసి లోపల పెట్టేయాలి. ఏరా హీరో చేశారా? అదేదో పెద్ద ప్రాబ్లం అన్నట్టు చేస్తున్నావు అంట. ఇంకా ఏమైంది? రూల్స్ వచ్చా ఫస్ట్? అవునరా? ఎవరిని? వాడిని ఎందుకు, నిన్ను అడుగుతా కానీ చెప్పు. సరే సరే, మీరు తర్వాత కొట్టుకుందరు బయట. ఓకే, వడ్డు సిఆర్డి అదొకటి. సిఆర్డి అవును, వస్తే ఏమైంది? హలో, ఎస్ చేశారా? అప్లై ది ట్రాన్సిటివ్ రూల్. ట్రాన్సిటివ్ రూల్, వాట్ ఇస్ ద ట్రాన్సిటివ్ రూల్? అమ్మాయిలు చేశారా ఇక్కడ? అట్రా హలో, ఓకే. ఎనీవన్? ఇంకేమన్నా చేశారా? హీరో చెయ్యటం లేదంటే మీ రూల్స్, ఆ రూల్స్ మీకు మైండ్లో లేవు. ఆ రూల్స్ మైండ్లో లేకుండా మీరు ఏమీ చేయలేరు, చెప్తున్నా. ఓకే, ఎస్, గుడ్. ఇంకా ఎవరు చేశారు? ఈ బెంచ్ చేసావు కదా? ఓకే, ఈ బెంచ్ ఎందుకు చేయట్లేదు మీరు? చేసావు కదండి, ఇంకేది మరి ఆలోచిస్తున్నావు? ఓకే, yes, here we can do this in a different formulas we can apply here. Okay, so in simpler way, what is here? CRD implies negation of H,
Negation of H implies A and negation B. A and negation B implies R or S. Directly it is a transitive syllogism. So, if you want, you can directly apply transitive syllogism, or step by step you can apply. So, CRD implies negation H. This is a rule P. Similarly, negation of H implies A and negation B, rule P. From 1 and 2, what it becomes? Cheppandi. Transitive syllogism, what is the derivation? CRD implies A and negation B. Which rule? From 1 and 2 by applying which rule? Transitive syllogism. Okay? Next. This is equation number 3rd. Now third and one more premise you introduce. What is it? A and negation B implies R or S. This is a rule P. So what is the next one? Next ma. From 5. So what is CRD implies R or yes. This is the rule T from 3 and 4 by applying transitive syllogism. So what is the next one? A which rule? 3 and 4 ah? No. CRD R implies S. ఒక నిమిషం. CRD R implies okay. CRD negation of H. Wait. First one is done. CRD. Wait. I am finding. No cheppaku. Okay. Rule P, rule transitive. CRD A and negation P. And fourth one, CRD R implies yes. So ఇక్కడ ఒక రూల్ ప్లేస్ ఇక్కడ అంతే. CRD R implies yes. కరెక్టే. నెక్స్ట్ లాస్ట్లో CRD which rule? Rule P. So finally what is the conclusion ma? From 7 R yes, from rule T, from 5 and 6 by applying modus ponens RRS is allowed. Therefore, from the following premises, RRS is follows. దీన్ని ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ వేలో కూడా చేశారు. మోడస్ పోనెన్స్ కూడా యూజ్ చేసింది. ఓకే, ఈ అమ్మాయి ఒక అమ్మాయి అలా డిఫరెంట్గా కూడా చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ మెథడ్ ట్రాన్సిటివ్ సిలోజిజం.
ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ యూస్ అదర్ రూల్ ఆల్సో. మోడస్ పోనెన్స్ యూజ్ చేసినా వచ్చేస్తుంది. రూల్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నా, మా రూల్స్ బ్రెయిన్లో లేకుండా మీరు ఇడ ఉట్టి ముఖాలు వేసుకొని కూర్చుంటే మీ ముఖాలు నేను చూడలేను. ఫస్ట్ ఏరా 4 రూల్స్ గుర్తుపెట్టుకోలేరా? ట్రాన్సిటివ్ సిలోజిజం, డిస్జంక్టివ్ సిలోజిజం, మోడస్ పోనెన్స్, మోడస్ టోలెన్స్. జస్ట్ 4 ఫార్ములాస్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి కూడా ఇంత కష్టం ఏంటండి? మరి ఏం చేస్తారు సాఫ్ట్వేర్ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళి? అంత బద్ధకం అయితే ఎలా అండి? ఒక 4 ఫార్ములాస్ మైండ్లోకి ఎక్కించుకోలేకపోతున్నారు. ఆ ఫార్ములాస్ రాకపోతే బ్లాంక్ ఫేసెస్ ఉంటాయి. ఇక లాస్ట్ ప్రాబ్లం, ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇస్తాను, ఇది చేయండి అట్లీస్ట్. ఓకే, అందరు చేయాలి నాకు. ఆ లాస్ట్ అసలు ఫార్ములాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేసరికి మీరు ఆఫ్టర్నూన్ ఫార్ములాస్ రాపించండి మేడం వీళ్ళ చేత. ఆ 2 ఫార్ములాస్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా సరే ఆ ఫస్ట్ ఫార్ములాస్ ఇవి. ఈసారి నెక్స్ట్ క్లాసుకు ఎప్పుడైనా మళ్ళీ క్లాస్ ఉందంటే వీళ్ళందరికీ ఆ ఫార్ములాస్ రావాలి. అవి రాకుండా వీళ్ళు ఏం చేయలేరు. అర్థమైందా అండి? ఎవరన్నా వచ్చి ఇట్లా ఇట్లా తట్టి ఇదిగో చదవండి అంటే చదవడం కాదు, మనకు ఉండాలి. ఓకే, లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇన్ దిస్ మోడల్. లాస్ట్ ప్రాబ్లం. show that S follows, show that capital S follows, show that capital S follows logically from the given premises. Last problem andi. P implies R implies yes. P implies R implies yes, comma. Negation of R implies negation P. Negation of R implies negation P. Negation of R implies negation P. And the third one is P. Third one is P. Okay. What is the conclusion I want? Yes. చేయండి.
పెద్ద పెద్ద డెరివేషన్ లేవు, సాల్వ్ చేయడాలు లేవు, ఇంటిగ్రేషన్స్ లేవు, ఏమీ ఉండవు. ఓకే, జస్ట్ లాజిక్ బేస్డ్. చేశారా? ఆల్రెడీ మీకు క్లూ ఇచ్చేసాను కదా ఒకటి. చాలామంది ఇదేదో మ్యాథమెటిక్స్ అన్న భ్రమలో ఉండొద్దు, ఇది మ్యాథమెటిక్స్ కాదు. ఓకే, అండ్ నేను కూడా మ్యాథ్స్ టీచర్ని కాదు, నేను కూడా కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫ్యాకల్టీయే. ఓకే, మ్యాథ్స్ నాకు రాదు, మీరు మ్యాథ్స్ అని భయపడద్దు. చేసావా? ఫస్ట్ బెంచ్ వైజ్. నేను ఇవన్నీ కష్టమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తున్నాను, మీకు ఎగ్జామ్లో ఇంతకంటే చాలా ఈజీ వస్తాయి, డోంట్ వరీ. నేను మీ చేత కష్టమైన ప్రాబ్లమ్స్ చేపిస్తే మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతుంది ఎగ్జామ్లో. ఈ బెంచ్లో ఎవరన్నా చేశారా అమ్మాయిలు? ఈ బెంచ్రా ఏమైంది? ఏమైందండి? చేశారా? రావట్లేదా? ప్రాబ్లం రైట్ ఉందా ఫస్ట్ మీకు? ఎవరు రావట్లేదండి? P implies R implies yes, negation of R implies negation P and P. Okay, that's it. ట్రై చేశారా? ట్రై చేయి, వేరే వేలు, అది ఆ వేలు రాకపోతే వేరే వేలు ట్రై చేయి. జస్ట్ నువ్వు ఎలా చేస్తా, మనకేం కావాలో ఏదైనా వస్తుంది దాని నుంచి కంక్లూషన్. మనకు కంక్లూషన్ ఏం కావాలో అది డిరైవ్ చేయాలి. నేనేం అడిగాను? ఎస్ రావాలంటే ఏం చేయాలో ఆలోచించు. ఓకేనా? చించారా? ఎంత చించినా అంతే వస్తుందా? ఇవి వీళ్ళకి వచ్చిందిగా, మరి వాళ్ళు చించితే మరి చించు అలాగే. ఓకే, నెక్స్ట్. చేశారా అండి? చేసావా? వచ్చిందా? డోంట్ వరీ, మీ స్టార్టింగ్లో అప్లై చేసేప్పుడు కొంచెం అంత ఈజీ కాదు. ఓవర్ ద ప్రాక్టీస్ యూ విల్ గెట్. డోంట్ గివ్ అప్. కంక్లూషన్ ఏది? ఓకే, మీకు ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది, మీరు చూడండి ఇంకా. హలో
మీకు ఇచ్చిన టైం అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు వినండి, నేను చేస్తాను చూడండి. ఫార్ములాను అప్లై చేయడం అనేది ఎలా అప్లై చేయాలనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనకి కావాల్సిన కంక్లూషన్ ఎందులో ఉందండి? ఎక్కడుంది? హియర్. ఎస్ టర్మ్ ఈజ్ హియర్. ఎస్ రావాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ దీన్ని బ్రేక్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సో దాన్ని ఫస్ట్ బ్రేక్ చేయాలంటే నేనేం చేయాలి? ఫస్ట్ ఇక్కడ పి ఉంది, ఇలా ఆలోచించాలి ఫస్ట్. ఇమ్మీడియట్లీ బ్యాక్ ట్రాక్ వెళ్ళాలి. పి, ఏడ పి ఉందా? ఎస్ ఉందా లేదా? విచ్ రూల్ ఐ కెన్ అప్లై? మోడస్ పోనెంట్స్. ఆ రూల్ అప్లై చేసేసాను, అయిపోయింది. ఏమొస్తుందండి నెక్స్ట్? ఆర్ ఇంప్లైస్ ఎస్. ఆర్ ఇంప్లైస్ ఎస్ వస్తే నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, ఇట్స్ ఈక్వలెంట్ టు వాట్? పి ఇంప్లైస్ ఆర్. ఈ రెండింటి నుంచి ఏ రూల్ వస్తుందండి? విచ్ రూల్? ట్రాన్సిటివ్ రూల్. ట్రాన్సిటివ్ రూల్ మీన్స్ పి ఇంప్లైస్ ఎస్. అయిపోయింది. సో పి ఇంప్లైస్ ఎస్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ పి ఆల్రెడీ ఉంది. సో పిని యూజ్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి? ఎస్. అదే కదా నాకు కావాల్సింది. ఎస్ ఫాలోస్ కదా. పి ఇంప్లైస్ ఎస్. పి ఏంటి రూలు? మోడస్ పోనెంట్స్. ఇంక చేయండి. యూజ్ చేయలేదంట. ఓకే, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ద గివెన్ ప్రిమైసెస్ ఫర్ గెటింగ్ కంక్లూషన్. యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. క్లియర్? రాయండి. రాశారా? అలా రాయొద్దు షార్ట్కట్లో. ఆర్ ఇంప్లైస్ ఎస్, షో దట్ R implies yes, show that R implies yes, show that R implies yes, can be derived, CP rule. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేద్దాం. ఓకే, తర్వాత ఫస్ట్ ప్రాసెస్ చెప్పానుకో మీకు ఏదో అనిపిస్తుంది, ప్రాబ్లం చెప్తే చాలా ఈజీ అనిపిస్తుంది. సో సిపి రూల్, కామా క్యూ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్ మా. నౌ వాట్ ఐ వాంట్ టు డిరైవ్? ఆర్ ఇంప్లైస్ ఎస్ can be derived from the premises P implies Q implies S, negation of R P comma Q. Okay, this is actually I want to derive now R implies S. చూడండి కొంచెం, R implies S ఈజీగా డిరైవ్ చేయగలుగుతామా? ట్రై చేయండి 1 minute జస్ట్. Can you able to derive R implies S from the premises? You try it. Just try it.
by applying these formulas? Try change just. చేశారా అండి? వచ్చిందా? ఏ రూల్? పర్లేదు చెప్పు. ఏది నాకు చూయించు. అట్లా ఊరికి మైండ్లో అది ట్రాన్స్ఫర్ సార్ ఇది సార్ అంటే ఎట్లా? ఫస్ట్ రాసి చూయించు. Now okay, listen ma, now I want to derive the conclusion. Vinane koi, I want to derive the conclusion R implies yes. Okay, according to CP rule, జాగ్రత్త వినాలి ఇక్కడ. According to CP rule, what I am doing is I am introducing here, I want to derive R implies yes is a conclusion. In order to derive the R implies yes is a conclusion, what I am taking is R I am taking as a additional premise. R I am adding as a additional premise. Already what are the premises? These are the premises. I have a 3 premises. What I am doing according to CP rule, I am adding one more premise, that is R. మరి conclusion ఏం derive చేస్తా అనుకుంటున్నారు? Conclusion I am deriving as a yes. Conclusion I am deriving as a yes. This is a CP rule, conditional proof. Whenever this type of problems will comes, what is, whenever there is a R implies yes you want to derive, you take R, you take additional premise for the existing premises and you try to derive the conclusion as yes. This is possible only for the by using CP rule. Now already existing premises are this. One more premise is you add R as a extra premise. R as a extra premise. So now you tell me, అర్థమైందా ఈ పాయింట్ వరకు? నేను వాట్ ఐ వాంట్ టు డిరైవ్, ఐ వాంట్ టు డిరైవ్ ఆర్ ఇంప్లైసెస్. నేనేం చేస్తున్నాను, అందులో స్టార్టింగ్లో ఉన్న ఆర్ని ఎక్స్ట్రా ప్రిమైస్గా యాడ్ చేస్తున్నాను. కంక్లూజన్ ఏం డిరైవ్ చేస్తున్నాను? ఎస్, దిస్ ఈజ్ వాట్ సిపి రూల్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఓకేనా సార్? వై ఐ నీడ్ టు డూ, why I need to use? Because in order to make easier, because in order to get the R implies that will be the difficult. For that's why I am adding R as a additional premise and I am deriving conclusion as a simply yes. Ante. So now if I add R as a additional premise, now see here, R as a additional premise. So which formula I can apply now? Now again same thing, remaining everything is same. So చెప్పండి. So what is the conclusion I want? Yes. Yes ఎందులో ఉందండి? Yes ఇక్కడ ఉంది. Yes or no? I want to derive conclusion as now yes. Yes ఇది రావాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి. దీన్ని ఎలిమినేట్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్యూని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఆల్రెడీ క్యూ ఉంది. సో ఇప్పుడు నేను ఇమీడియట్గా ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏ ప్రిమైస్ తీసుకోవాలి? P implies Q implies yes. This is the rule P. And one more premise I am adding, additional premise, this is R. Which rule ma? This is a according to CP rule. According to CP rule I am adding a
extra premise. This R is a extra premise I am adding. R as a additional premise. Now, so okay, R is additional premise. Okay, anyway, this is anyway it is there. But I want to take this one, no? So because the R means, so negation of R P. This is the rule P. So ఇది అవసరం లేదు, తర్వాత తీసుకోవచ్చు, but anyway. So this is what? 2 and 3. Which rule? 2 and 3. చెప్పండి. Can I apply? अच्छा अच्छा. ఏ రూల్ చేయొచ్చు? ఏ రూల్ అండి? You can apply this one as a disjunctive syllogism. So what is our next one? What will conclusion? P. By using rule T, I can apply from 2 and 3 by applying disjunctive syllogism. What is the conclusion, ma? What is the conclusion? P. Now P and 1 and P. 5 from 1 and 5 చెప్పండి. P and 1. So what is the conclusion? Q implies yes. That is the rule T by applying 1 and 4. So modus ponens. Modus ponens. Finally, there is a sixth one. Sixth one, what you are apply? Q. This is the rule P. Finally, 5 and 6. Yes. So this is rule T from 5 and 6 by applying modus ponens. Okay, yes, follows. This is what conclusion. Okay. So this is a one way. ఇంకా ఏ వేలో చేయొచ్చు చూడండి. ఇంకేమైనా డిఫరెంట్ వేలో ట్రై చేయండి. Do it. So this is a problem according to CP rule. CP rule అన్నప్పుడు ఏం చేయాలండి? Just add extra premise as a P and derive the conclusion as Q. సరే, ఇప్పుడు రాసుకోండి వాట్ ఈస్ సిపి రూల్ అని. థియరీ రాసుకోండి, కొంచెం థియరీ రాసుకోండి. సిపి రూల్ ప్రాబ్లం చేసాం కదా. ఓకే, నెక్స్ట్. ఎనీ డౌట్స్ స్టిల్ నౌ రూల్ రాసుకోండి. సిపి రూల్. సిపి రూల్, ఇఫ్ వీ కెన్ డిరైవ్ క్యూ, ఇఫ్ వీ కెన్ డిరైవ్ క్యూ, సిపి రూల్ అని రాసుకోండి మా అందరూ. సిపి రూల్, ఇఫ్ వీ కెన్ డిరైవ్ క్యాపిటల్ Q from
P CP rule, if we can derive Q from P, if we derive capital Q from P and ఏంటి from P and set of premises, from set of premises P and set of premises, if we can derive Q from P and set of premises, then చెప్పండి, then we can derive P implies Q, then we can derive ఏంటండి, P implies Q from what? Set of premises alone. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలండి, ఇవన్నీ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ. సిపి రూల్ అనేది ఏంటి, సింపుల్గా చెప్పాలంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ P implies Q. So I am adding P as a additional premise and I am deriving conclusion as Q, because in order to derive P implies Q, that will be the difficult. So that is why what I am doing, so we can derive P implies Q from set of premises alone. This is what CP rule మా. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే ప్రాబ్లంలో R implies S కానీ డైరెక్ట్గా ఉంటే ఓకే, P implies Q కానీ డిరైవ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను Pని ఎక్స్ట్రాగా ప్రిమైస్గా యాడ్ చేసి కంక్లూషన్ ఏం డిరైవ్ చేయాలి, మాట్లాడండి, Q, that's it. In R implies S also, R I am adding it as a additional premise, conclusion ఏం డిరైవ్ చేయాలండి, yes, అంతే సింపుల్. దట్ ఈస్ వాట్ సో నెక్స్ట్ వన్, ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాము. P implies Q, షో దట్, ఇది కూడా ప్రాబ్లం చేస్తాను నేను. షో దట్ ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిమైసెస్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే తెలియదు కదా మీకు, ప్రాబ్లం చేద్దాం. షో దట్ ఫాలోయింగ్, ఇవన్నీ మీకు వర్స్ట్ కేసులో వస్తాయండి. ఓకే, అంటే ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా చేయగలిగేట్లు ఉండాలని అన్ని మోడల్స్ కవర్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే, షో దట్ ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రిమైసెస్, set of premises are inconsistent. Show that following set of premises are inconsistent. P implies Q and P implies R, P implies Q, comma P implies R, comma Q implies negation R, comma P. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ మీకు ఎక్కడ ఒకటి తెలియాలి, ఒకటి క్వశ్చన్ అడగాలి మీరు ఇమ్మీడియట్గా. వాట్ ఈజ్ అ ఇన్కన్సిస్టెంట్, చెప్పండి. వాట్ ఈజ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ అ కన్సిస్టెంట్?
ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే ఏంటండి? ఫ్రమ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రిమైసెస్, సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఏ I have seen that in the two statements, today is Sunday and today is holiday, and one more statement is today is Sunday. So that means therefore today is holiday. From the same set of premises, if I derive the conclusion is today is not holiday, today is not holiday, అప్పుడు ఏమంటాం ఆ ప్రిమైసెస్ని? దోస్ ప్రిమైసెస్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ because I am deriving a conclusion, one set of premises I am deriving conclusion today is Sunday. From the same set of premises, if I derive the conclusion today is not if today is a holiday and today is not holiday, those two are చెప్పండి contradictory to each other. Yes or no? Contradictory to each other. That is why I can say that the above two premises are inconsistent. The given premises are inconsistent. ఎప్పుడు చెప్తాం ఇన్కన్సిస్టెంట్ అని? చెప్పాలి నాకు. ఎప్పుడు చెప్తాం ఇన్కన్సిస్టెంట్ అని? whenever I will get a contradictory statements, contradictory conclusions. సో ఇప్పుడు ట్రై చేద్దాం. ఇప్పుడు దీని నుంచి ఏమో కంక్లూజన్స్ వస్తాయి మనకి. కాంట్రడిక్షన్ అంటే ఏందండి? ఇలా రావాలి. వన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ లైక్ ఏ పి అండ్ నెగేషన్ పి ఈజ్ ఏ కాంట్రడిక్షన్. సో అలా వస్తే ఏమంటాం వాటిని? సెట్ ఆఫ్ ప్రిమైసెస్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. సెట్ ఆఫ్ ప్రిమైసెస్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. సెట్ ఆఫ్ ప్రిమైసెస్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏమొస్తాయండి సెట్ ఆఫ్ ప్రిమైసెస్. చెప్పండి, ఏదో డెరైవ్ చేయండి కంక్లూజన్. ఇప్పుడు మనకేం కావాలి? కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ కావాలి. కాంట్రడిక్టరీ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఏంటి? వన్ ఈజ్ ఆర్ అండ్ వన్ మోర్ ఈజ్ నెగేషన్ ఆర్. అలాగే వన్ ఈజ్ క్యూ, వన్ ఈజ్ నెగేషన్ క్యూ. అలా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? చూడండి ఒకసారి. ఫ్రమ్ ది సెట్ ఆఫ్ ప్రిమైసెస్ చూడండి. పి ఉంది, నెగేషన్ పి వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? లేదు. సో అలా ట్రై చేయండి. పి ఇంప్లైస్ క్యూ, క్యూ ఇంప్లైస్ ఆర్, పి ఇంప్లైస్ నెగేషన్ ఆర్, నెగేషన్ ఆర్ 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 వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. చెప్పండి ఇక్కడ. ఫ్రమ్ ట్రై చేయాలి. వెంటనే ఫార్ములాస్ ఉంటే టక తిప్పేయచ్చు మైండ్లో. పి ఇంప్లైస్ ఆర్ అకార్డింగ్ టు రూల్ పి. నౌ P I am adding rule according to P. From these two, what is the conclusion? చెప్పండి అమ్మా. Which rule? R by rule T from 1 and 2 by applying modus ponens. అలాగే ఇప్పుడు R వచ్చింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నాకు ఏం రావాలి? నెగేషన్ ఆర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా చెక్ చేయాలి. ఓకే, నెగేషన్ ఆఫ్ ఆర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. చూడండి ఏడన్నా. పి ఇంప్లైస్ క్యూ, క్యూ ఇంప్లైస్ నెగేషన్ ఆర్. ఏమవుతుందండి? పి ఇంప్లైస్ క్యూ, క్యూ ఇంప్లైస్ నెగేషన్ ఆర్. 4 ఐఎమ్ పి ఇంప్లైస్ క్యూ ఉందా? లేదు కదా. పి ఇంప్లైస్ క్యూ అకార్డింగ్ టు రూల్ పి. And fifth one, Q implies negation R according to rule P. So from 4 and 5, ఏమొస్తుందండి? P implies negation of R from దేన్ని అండి?
4 and 5. So by applying transitive syllogism. Transitive syllogism. Okay, and last. So P implies R. నెక్స్ట్ ఏంటండి చెప్పాలి? పియా? పి ఆల్రెడీ ఉంది. 2 and 6 ఏమొస్తుంది? ఏంటో ఇంత స్లోగా ఉన్నారు. 2 and 6 ఏమొస్తుందండి? నెగేషన్ ఆర్. సో వాట్ ఇస్ ద కంక్లూజన్? నెగేషన్ ఆర్ ఫ్రమ్ 2 and 6. This is the rule T. So what is the conclusion? One conclusion is negation of R. One more conclusion is R. So these two statements are from 3 and 7. R and negation are. These are contradictory statements. Contradiction. Therefore the given premises are ఏంటి? The given premises are inconsistent. అర్థమైందా ఇప్పుడు? Whenever you will get R and negation R, what type of premises are those are? చెప్పండి అమ్మా లాస్ట్. Inconsistent. అలా రాకపోతే those are consistent. అలా రాలేదు అంటే దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ అ కన్సిస్టెన్స్. క్లియర్? ఈ క్లాస్ అంతా మనం ఫోకస్ చేసింది ఒకటండి, జస్ట్ అప్లయింగ్ ద రూల్స్. ఈ రూల్స్లో ఏమేమి రూల్స్ చూసాము? నార్మల్ డైరెక్ట్ డెరివేషన్ ఈజ్ దేర్ అండ్ సిపి రూల్ అండ్ చెకింగ్ వెదర్ ద గివెన్ ప్రిమైసెస్ ఆర్ కన్సిస్టెంట్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. కన్సిస్టెంట్ అని ఎప్పుడు చెప్తామండి? whenever you are not able to get a contradictory statements, there is a contradiction, then you can say that those are consistent. If you get any R and negation R, P and negation P, any Q and negation Q, అలా వస్తే ఏమంటాం దాన్ని? ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఏంటి ఇన్కన్సిస్టెంట్స్? ద గివెన్ ప్రిమైసెస్ ఆర్ ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో ఇన్ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ we will see that indirect method of proofing and there is a quantifiers. Okay.
హలో వస్తుంది కదా. హలో 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 Hello. Settle down fast. Settle down. I will give you one sentence. Now tell me what it is. X is less than 10. X is less than 10. నాకు ఇక సౌండ్ రావద్దండి. ఒక్కసారి నేను వాయిస్ స్టార్ట్ చేస్తానంటే మీ దగ్గర నుంచి ఆగిపోవాలి సౌండ్. ఆల్రెడీ చాలా లేట్ అయింది. ఓకే, వీ నీడ్ టు డిస్కస్ మెనీ థింగ్స్. What about x is less than 10? Is it a statement or not? Is it a statement or not? What is statement? What is statement or proposition? What is the statement or proposition? Any declarative sentence for which we can assign either true or false. Can you able to say by seeing this statement, this sentence, can you able to say true or false? చెప్పండమ్మా. ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 10 అన్నాను, ట్రూవా ఫాల్సా చెప్తారా? వై? Because you don't know the x value, right? So for this type of, this is called as a predicate. This type of predicates we make as a proposition. We have to make as a propositions. So for this purpose we use quantifiers. ఏమి యూజ్ చేస్తామండి? Quantifiers. In order to make the predicate into prepositions, we use quantifiers. What are the quantifiers? Let us see that. We have two types of mainly quantifiers, that is for all x and there exists x. This is called universal quantifier. What do you say? Universal
quantifier. It is existential. Existential quantifier. Existential quantifier. Sir, by using these quantifiers, how I can make propositions, predicates into a proposition? How can I make? Okay, let us see that. త్వరగా సెటిల్ కావాలండి. సెటిల్ అవడానికే ఒక గంట పడితే ఇక క్లాస్ టైం ఎంత ఉంటుందండి? ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అని ఉంటుందా? ఎస్. హలో, ఇక మీ దగ్గర ఆ లోకం నుంచి ఈ లోకంలోకి రా ఇంకా. ఓకే, వాట్ ఈస్, ఇక నాకు మూమెంట్ కనిపించొద్దండి. X is less than 10. That means it is a predicate. We cannot able to say that whether it is a true or false by looking just x is less than 10. Why? Because I don't know the x value. I don't know the x value. Now, this type of predicates I want to make as a propositions by using
some quantifiers. What are those? Quantifiers. We have a universal quantifier and one more thing is existential quantifier. This is we are going to use many times in a set theory, when you are representing some algorithms, when you are representing some problems. We use many times this universal quantifier and existential quantifier. Now, let us say, take here, suppose if I attach the quantifier for all x where x is less than 10. For all x, x is less than 10. I have attached one quantifier. What type of quantifier I have attached? For all x. Sir, what is the meaning of for all x? That means every value of x for each. We can also read as a for each x. That means, can I say now, is it true or false? For every value of x, this statement is true. For every value of x, is the statement is true? Now tell me, true or false? False. That means, now you are able to say that it is a true or false. It is a false. When you are able to say, after attaching quantifier, you are able to say that whether it is a true or false. Similarly, can you able to say there exists a x where x is less than 10? Is it a true or false? Is it a true? First of all, understand what is there exists x. What is the meaning of there exists x? There exists means at least one value of x. What is? At least one value of x or some values of x. Some values of x are at least one value of x. Now, is it true or false? True or false? గట్టిగా హలో ఇంకా అక్కడ సౌండ్ రాట్లా. Now it is a true or false? True, because there are some values at least. That means, suppose if I have a 1 is less than 10, 2 is less than 10. So that means there are for some values it will be true. Some there exist means at least one or some values. జాగ్రత్తగా వినాలి, ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. So now I can say it is a true. Previously, I cannot able to say whether it is a true or false. Now, this type of predicate I make as a propositions by attaching what? Quantifiers. How many quantifiers? We have two quantifiers. What is this? Universal quantifier and existential quantifier. Now, let me give you that what is how the sentences will be useful, these quantifiers. Let us take P of x. P of x is telling that x is a true. X is true. What is the P of x is telling that? X is true. So now I am attaching here some quantifiers. How can you read? Let us, for all x, P of x. For all x, P of x. Tell me, how can you read this notation? What is the P of x means? Hello, what is the P of x means? X is a true. For all x, P of x. Now, how can you read? How can you read? For all x, x is true. Read in a normal sentence. Try to read in a normal sentence format. So, this P of x, I am simply telling that x is a true. I am talking about only here x. But what I am going to talk about? I am talking about all
all values of x. All values of x. That means what I can read? Can I say all are true? Yes or no? Because it is x is a true, it is a single value. That means for all x, p of x means it is a all are true. All are true. Yes or no? Last. Okay. If I say that there exists a x, there exists a x, p of x. Now tell me what I can read? What I can read? Chapali. Some are true. Very good. Some are true. ఇంకేమనొచ్చు? ఇంకేమనొచ్చండి? At least one is true. Okay? You can read this one as some are true. Or we also say that at least one is true. At least one is true. Clear? Now we will go for next. Let us take for all x negation of p of x. For all x negation of p of x. How can you read? చెప్పాలి అక్కడ లాస్ట్ నుంచి సౌండ్ రావాలి నాకు. All are false. Very good. Excellent. All are false. Next, there exists x negation of p of x. Now tell me, at least one is false. At least one is false. Or we also say that some are false. This is the importance of the quantifier. Quantifier, that means the name itself is there. Quantify means when I was describing about everybody or some people, I use a quantifier. Okay? If I am talking about only one student, suppose in the KIET college, all the students are good. So I use a quantifier for all x. Suppose I want to use only in the KIET college, only some of the students are good. I use only their existential quantifier. Suppose if I want to use only one student means no need of using quantifiers. So next student is a good. That's it. So now you understand what is the importance of quantifier. When I want to describe about more than one objects or more than one people, I need to use quantifiers. E quantifier we use in many areas ma. We are going to use in many areas in coming subjects. Okay? Now let us see that. Now let us take for all x, I am going to take, I am negating this statement. I am negating the statement. Negation of for all x p of x. Tell me. Negation of for all x p of x. Outer negation. నాకు మధ్యలో సౌండ్ రావద్దమ్మా ప్లీజ్. నాకు 200 మెంబర్స్ ఉన్నా ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో తెలుస్తుంది. చెప్పండి. నెగేషన్ ఆఫ్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ పి ఆఫ్ ఎక్స్. చెప్పండి. ఆల్ అంటామా? ఇంకా బయట ఏముందండి? నాట్. నెగేషన్ అంటే ఏంటి? నాట్ ఆల్ ఆర్ ట్రూ. Not all are true. Not all are true. Not all are true. So this is also, suppose in negation I will
send inside. Okay, let me check here. If I send the negation inside, no, negation of for all x, it becomes there exists x. Negation of for all x is there exists x. Similarly, negation of there exists x is for all x. Remember that value. Okay, negation of for all x is there exists x, and negation of p of x. This negation I am sending inside. So negation of for all x, it becomes there exists x. Negation of p of x, it becomes negation of p of x. Now read the statement. Some are, చెప్పండి, some are false. Some are false. ఈ రెండు సేమా కాదా అండి? ఓకే, సో some are false. Not all are true. That means some are false. Okay, so like this we have a sentences. If you convert all the negation, you will get, if you write in equivalently, this is a formula, equivalent formula. Okay, రాసుకోండి ఇంతవరకు. ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి రాసుకోండి త్వరగా. నేను టైం ఇచ్చేది రాసుకోవడానికి త్వరగా. ఓకే, మధ్యలో మాటలు ఎందుకు? మధ్యలో మాటలు ఎందుకండి? రాయండి. రాసారండి? ప్యారలల్గా రాసారా? ప్యారలల్గా రాస్తే వెరీ గుడ్. ఇంకా మీకు టైం, వి విల్ సేవ్ ద టైం. రాయ్. త్వరగా రాయాలండి. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఒక్క బాటిల్ చాలు. ఉందా మన దగ్గర? ఇప్పుడు కాదులే, క్లాస్ చెప్పేప్పుడుది. ఓకే, 9966 ఉంటుంది కెమెరా. ఓకే, కెన్ ఐ స్క్రోల్? వరే ఇంతసేపు రాస్తారా? ఏముందాడా? సరే, ఇది మళ్ళా మీకు అందులో కూడా ఉంటుంది కావాలంటే. అమ్మా ఎంతసేపు రాస్తారమ్మా అది? కాకండి సారంట. ఇంత స్లోనా? మీరేమో క్లాస్ చెప్పేప్పుడే ముచ్చట్లు పెట్టుకొని ఇప్పుడు సార్ అని రాస్తా కూర్చుంటారా? టైం వేస్ట్. Close it. Write down fast. అరే ఇంత స్లో రాస్తా ఎట్లా అమ్మా?
Next. Can I go for the next topic? అరే ఇంకేవో రాస్తానే ఉంటారా నువ్వు రోజంతా? ఓకే, జాగ్రత్తగా వినండి ఇప్పుడు. రేయ్, next 4 rules I am going to give you. Using these 4 rules, you are going to solve the 5 marks problem. Every time 5 marks problem is repeating in your question papers. Okay? So that is, first one is universal specification. What is? Universal. First వినండి, తర్వాత రాద్దరు, నేను నోట్స్ ఇస్తాను క్లియర్గా, డోంట్ వరీ. ఓకే? యూనివర్సల్ స్పెసిఫికేషన్. Universal specification is that if there exists a for all x p of x is a true. Emandi, what is the universal specification? Vinali. Whenever there exists a for all x p of x is a true, I can write it as a p of c. P of C. This is universal specification. I will give you best example. Vinali. Hey. ఒకసారి చెప్తే అర్థం చేసుకోవాలండి. Let us take one simple sentence. In this classroom, or you can say in KIET college, all the students are good. One statement is, అది okay, అది secondary. Let us take all students are good. ఓకే ఓకే, వినండి. ఆ తర్వాత ఆ కంక్లూజన్ తర్వాత ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అది మీరే చెప్పాలి. కానీ సో మై స్టేట్మెంట్ ఈస్ ఇన్ కైట్ కాలేజ్ ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గుడ్. ఫాల్స్ ఆ ట్రూ అయ్యా కొద్దిరా, వినండి రా ఫస్ట్. మిమ్మల్ని మీరే తక్కువ చేసుకుంటారు ఎందుకు? ఓకే, ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ గుడ్. నౌ కంక్లూషన్. నౌ ఇన్ దట్ కంక్లూషన్ కెన్ I conclude that any one student in a KIET college is a good or not? అబ్బా నువ్వు బ్యాడ్ డేలే కానీ మీ గురించి అడగట్లే. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇన్ ఎంటైర్ KIET college all the students are good means if I take any one student is also a good student. Okay? This is what universal specification. That means if all the students are good, in that I am concluding particular student C is a good. This is what universal specification. Next, universal generalization. Next ఏంటండి? Universal generalization. ఇప్పుడు రివర్స్. Suppose you want to test any, like a scientist, they invent many new formulas, new medicines, right? Okay, what they will do? They are going to test in a few people or few animals, like, and they will generalize that it will work for the everyone. Yes or no? So similarly here, if in the universal generalization, if let us take, if they P of C, according to that, if one student is I have taken from the KIET, he is a good student and he is a very merit student, can I generally conclude that what? All the students in a KIET are good. Okay? All the students in the KIET are
Good. This is called generalization. This is called generalization. That is called universal generalization. What I can generalize, ma? Chapali. Vinalidi. For all x. ఏమని రాస్తాను? P of x. Okay? Next. Similarly, ఇవి వినాలండి, వీటితోనే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మీకు 5 మార్క్స్కి వచ్చే క్వశ్చన్ వీటి నుండే ఉంటుంది. సో ఎగ్జిస్టెన్షియల్ స్పెసిఫికేషన్. నెక్స్ట్ ఏంటండి చెప్పండి? ఎగ్జిస్టెన్షియల్ స్పెసిఫికేషన్. వాట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెన్షియల్ స్పెసిఫికేషన్? దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్, P of x. So I can conclude that what? చెప్పండి. P of C. P of C for P of C for some C. For some C. Okay? Similarly, next, existential generalization. చెప్పండి. existential generalization means P of C. Therefore, what I can conclude? చెప్పాలి. There exists x, P of x. Okay? For some C. Here it is. For all C. For all C. These are called universal specification, universal generalization, existential specification, existential generalization. మీకు ఇంకా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంకా ఈజీగా అర్థమయ్యేట్లు చెప్తా చూడండి. ఓకే? సో ఇంకా ఈజీగా ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మీకు ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ P of x ఉంటుందో ఏం రాయాలండి? మీరు కన్వర్షన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? P of C according to universal specification. According to existential specification, whenever there exists x, P of x is there, what you can suppose to write? P of C. Suppose if I say that use the universal generalization, whenever I will say use the universal generalization means what you have to do? P of C you have to write as a for all x, P of x. Next, existential. Whenever I will say existential generalization means what you have to write? P of C I have to write as a there exists x, P of x. ఈ 4 రూల్స్ మార్నింగ్ వాటికి ఈ 4 రూల్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేస్తే మనకి ఈ యూనిట్ ఏ ప్రాబ్లం అయినా చేసేస్తారు మీరు. ఓకే? ఇది జనరల్గా ఎవ్రీ టైం 5 మార్క్స్కి అడుగుతానే ఉన్నారు. ఓకే? మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో 1 question from the like a PDNF and PCNF, and 1 more question is by using a quantifiers. Okay? So that మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లో ఏ మూలన క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ చదివితే యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఇట్. ఓకే? సో ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దామా? ఇందులో రాసుకుంటారా? సో ఫస్ట్ రూల్స్ రాసుకోండి ఇలా షార్ట్కట్లో. ఓకే? నేను కొంచెం థియరీ చెప్తాను, రాసుకోండి. యూనివర్సల్ స్పెసిఫికేషన్. యూనివర్సల్ స్పెసిఫికేషన్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫామ్. రాయండి, నేను చెప్పింది రాసుకోండి ఒక క్వశ్చన్కి. ఇఫ్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఏం రాస్తున్నారు? ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ universal specification. If a statement of the form for all x P of x, if a statement of the form for all x P of x, ఇలా రాసుకోండి. for all x P of x, for all x P of x is assumed to be true, comma, then the universal quantifier
Then the universal quantifier రాయాలండి అందరూ. Then the universal quantifier can be then the universal quantifier can be dropped to obtain P of C is true. P of C is true. P of C is true for an arbitrary object, for an arbitrary object C in the universe. Small c in the universe. I am repeating again. If a statement of the form for all x p of x is assumed to be true, then the universal quantifier can be dropped to obtain P of C is true for an arbitrary object C in the universe. This may be represented as, రాసుకోండిలా, this may be represented as like this. For all x P of x, therefore P of C for all C. Okay? For all C. క్లియర్? అర్థమైందా అండి? ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైనా సరే యూనివర్సల్ స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏం చేయాలి? ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లేస్లో యూ టేక్ ఎన్ ఏ పి ఆఫ్ సి ఆర్ సమ్ ఆర్బిట్. అక్కడ సి అంటే జనరలీ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సి యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ ద నేమ్ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే? ఇప్పుడు all students in the KIET students are good. In that for all x p of x I have used. Suppose if I want to use some x student, any student name, okay? P of some student, any x student is good. Any student. So P of x is true. That's it. So that is called universal specification. Okay? Next, similarly, universal generalization, right? Universal generalization. If a statement P of C is true, if a statement P of C is true, if a statement P of C is true of each element C of the universe, each element C of the universe, then the universal quantifier may be prefixed to obtain what? చెప్పండి. To obtain for all x, చెప్పాలి, మీరు చెప్పాలి. For all x P of x, for all x P of I am repeating again. If a statement P of C is the true of each element C of the universe, all x P of x, it is represented as this one. It is represented as like this. Whenever P of C is there, you have to prefix what, ma?
For all x, P of x. According to what? Universal generalization. According to universal generalization. Okay. Next. Next rule ఏంటండి? Existential specification. రాయండి. Existential specification. Existential specification. If there exists a P of x is assumed to be true. If there exists a P of x is assumed to be true. If there exists a P of x is assumed to be true, then there is an element C. Then there is an element C. Then there is an element C in the universe. In the universe such that ఏమవుతుందండి? In the universe such that P of C is true. P of C is true. I am repeating again. If there exists a P of x is assumed to be true, then there is an element C in the universe such that P of C is true. This may be represented as this one. This may be represented as, whenever there exists a P of x, I can write as a P of C. Okay. Next, last rule ఏంటండి? Existential generalization. Existential generalization. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. Existential generalization. చెప్పండి మీరే. ఇంకా లాస్ట్ వన్. If P of C is a true, రాయండి. If P of C is a true for some element C, P of C is a true for some element C in the universe, then there exists x P of x. Then there exists a P of x is a true. Then there exists a P of x. Then there exists a P of x is true. This may be represented as, write down like this. This may be represented as like this. Write down. So this is universal specification, universal generalization, existential specification, existential generalization. Okay. Now a simple problem we will do. మీకు వచ్చే 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో, ఎంత ఈజీగా అడుగుతారంటే చూడండి. One of the question we will pick. So your previous questions, previous year questions. We will take one example problem, and based on this one we will see. Okay. First, for all x, P of x implies Q of x. For all x, P of x implies Q of x. This is a first statement, comma. One more statement is comma.
more statement. And for all x p of x, for all x p of x, sorry, for all x q of x implies r of x is tautologically implies for all x p of x implies r of x. This is what they have asked. Okay, what is the question? So that is a simple question. Just they are asking, show that, that's a starting is, show that for all x p of x implies q of x, and for all x q of x implies r of x is tautologically implies p of x implies r implies. That meaning is what? What is the meaning this question? They are asking that this is called tautological implications. So what they are, that means first sentence they are giving for all x p of x implies q of x. Yes or no? Hello? One sentence is that one. And one more sentence is, this I also write as a, like this, for all x q of x implies r of x. This is a one more sentence. And they are giving conclusion is, what is the conclusion? For all x p of x implies r of x. ఇది ఇండైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్. ఓకే, ఇది ఇలా అయినా ఇవ్వచ్చండి క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో. సో ఇలా ఇచ్చినా ఓకే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ నార్మల్ ఇంప్లికేషన్ కాదు. ఏం ఇంప్లికేషన్ ఇది? టాటలాజికల్ ఇంప్లికేషన్. ఇది నార్మల్ ఇంప్లికేషన్ ఇస్ దిస్ వన్, సింగిల్ ఇంప్లికేషన్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, ఎప్పుడైతే టాటలాజికల్ ఇంప్లికేషన్ అంటే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ వన్ ఓన్లీ. ప్రీవియస్లీ వీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్, రైట్? Previously we have solved all the problems. All the problems also they can ask like this. The premises can be combined as a and. This is called a tautological implication antam. Why is our tautological implication? So if p and q tautologically implies p means, what is the meaning? P and q implies p is a tautology. ఏమండి, అర్థమైందా? వై ఇట్ ఈస్ tautological implication? Whenever p and q tautologically implies p means, indirect meaning ఏముంది అందులో? p and q implies p is a tautology. అందుకే దాన్ని ఏమంటాము? tautological implication. మనం ప్రీవియస్గా అన్ని మోడస్ పోనెన్స్, మోడస్ టోలెన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ tautological implications. వాటన్నిటిని అండ్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేసి సింగిల్ ఇంప్లై చేసి కంక్లూషన్ రాయండి, టాటాలజీ వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మోడస్ పోనెన్స్ ఉంది. మోడస్ పోనెన్స్లో ఏముందండి? మోడస్ పోనెన్స్ అంటే ఏంది? పి ఇంప్లైస్ క్యూ, పి కంక్లూషన్ ఈస్ క్యూ. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో టాటలాజికల్ ఇంప్లికేషన్. హౌ? పి ఇంప్లైస్ క్యూ అండ్ పి టాటలాజికల్లీ ఇంప్లైస్ క్యూ. అంటే మీనింగ్ ఏంది? పి ఇంప్లైస్ క్యూ అండ్ పి. సో ఇది మొత్తం ఇంప్లైస్ క్యూ ఈజ్ ఏ, ఏమొస్తుంది? టాటాలజీ వస్తుంది. కావాలంటే ట్రూత్ టేబుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, పి ఇంప్లైస్ క్యూ అండ్ పి ఇంప్లైస్ క్యూ ఈజ్ ఏ టాటాలజీ. అందుకే వీటిని ఏమంటామండి? టాటలాజికల్ ఇంప్లికేషన్స్. మనం మార్నింగ్ రాసిన అన్ని ఇంప్లికేషన్స్ కూడా ఏమి ఇంప్లికేషన్స్ అండి? టాటలాజికల్ ఇంప్లికేషన్స్. ఓకే, మీకు అన్ని వేస్లో చెప్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని నేను అది అక్కడ అవాయిడ్ చేశాను జస్ట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ టాటలాజికల్ ఇంప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ చూడండి. సో నౌ ఐ వాంట్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లం. చెప్పాలి. ఇది ఏంటి? డైరెక్ట్ దాన్ని చూడగానే ఎట్లా అనిపిస్తుంది మీకు?
ఏ రూల్ అప్లై చేయొచ్చు అనిపిస్తుంది? ట్రాన్సిటివే. కానీ ఇక్కడ మనం ఎలిమినేట్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ తీసేయాలి. ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఉన్నప్పుడు మనం యూజ్ చేయలేం ట్రాన్సిటివ్ రూల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ తీసేయాలంటే ఏ రూల్ కావాలి మనకి? విచ్ రూల్ చెప్పాలి? యూనివర్సల్ specification. So now what I will take is these are the premises ma. These are the premises. Okay. Now I am taking example. For all x, p of x implies a q of x. I am making as a rule. I am introducing, right? I am introducing a premise. అంటే ఏంటి చెప్పండి మా? ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నా అంటే ఏంపి? రూల్ పి. ఐ ఎమ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఏ ప్రిమైస్ మీన్స్ వాట్? చెప్పండి రా, నోరు తెరిసి అట్లా చూస్తున్నారేంట్రా? రూల్ పి. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ప్రిమైస్ ఈస్ రూల్ పి. నౌ దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్ నంబర్ 1. ఈక్వేషన్ నంబర్ 1. Now in this one, which rule I need to apply? Universal specification. Universal specification. So that means here by applying universal specification, what you will get ma? Cheppandi. P of cheppandra. P of C implies Q of C. Which rule? Universal. Equation number 1. Equation number 1. I am using which rule? By using universal specification. By using universal specification. This is called rule T. తెలుసు కదా, అది రాయట్లేదు నేను సపరేట్గా. రూల్ T. ఏంటి నెక్స్ట్? థర్డ్ వన్ ఏం చేయాలి చెప్పండి? ఇంట్రడ్యూస్ వన్ మోర్ ప్రిమైస్. వాట్ ఈస్ ద ప్రిమైస్? ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంప్లైస్ ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ విచ్ రూల్? రూల్ పి. అగైన్ ఫోర్త్, from equation number 3, what I can conclude? Q of C implies R of C. This is a rule T, and that is what type of rule? From to by universal specification. Universal specification. ఇక్కడ చూడడానికి ప్రాబ్లం చాలా లెంతీగా ఉంటుంది. ఆన్సర్ చూస్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమైపోతుంటుంది. ఓకేనా? సో జస్ట్ యూనివర్సల్ స్పెసిఫికేషను ఇవి అప్లై చేయడమే ఆ ప్రాబ్లంలో, అంత తప్పితే ఏమీ లేదు. ఓకే, మనకు డైరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది అదేం రూల్ అని? ట్రాన్సిటివ్ రూల్ అని డైరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. కానీ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు ప్రూవ్. దట్స్ వై వీఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్ వన్. ఇప్పుడు చెప్పండి మా నెక్స్ట్. సో ఫ్రమ్ 5 చెప్పండి. దేని నుంచి 2 and 4 ఏమొస్తుంది చెప్పండి? P of C implies R of C. This is a rule T. From which one? From 2 and 4. ఏ రూల్ అప్లై చేసాము? By applying transitive rule. Okay, P of C implies, మనకు కావాల్సిన కంక్లూషన్ అదేనా? నో, మనకేం కావాలి? ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ P of x implies R of x. అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని? మళ్ళీ యూనివర్సల్. వెరీ గుడ్. యూనివర్సల్ generalization. For all x P of x implies R of x.
By which rule? Rule T from 5. ఏ రూల్ అండి? Universal generalization. Okay? Now, therefore, from the above premises, this is a valid conclusion. This is a valid conclusion. Therefore, so that is true. That's it. We have derived this conclusion. This is what we required conclusion. రాసుకోండి ఇంకంతే 5 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి మీకు. ఈ క్వశ్చన్ గ్యారంటీ క్వశ్చన్ అండి. ఈ క్వశ్చన్ అంటే అక్కడ ఓన్లీ ప్రిమైసెస్ చేంజ్ అవుతాయి. అక్కడ ఓన్లీ మీ ఎగ్జామ్లో ఏం చేంజ్ అవుతాయి? ఓన్లీ ప్రిమైసెస్ చేంజ్ అవుతాయి. ఏమైంది? రాయండి. ఎందుకు ఆ మొబైల్ని ఆ బ్యాగ్లో పెట్టేసి? ఫాస్ట్గా రాయాలి. ఇలా నేను రౌండ్స్కి వచ్చినప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పించుకోవాలి. మీ మైండ్లో ఏ డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేసుకోండి. ఈ ఫ్రంట్ బెంచెస్ ఖాళీగా ఉన్నాయి కదరా, ఎందుకు అంత కష్టపడుతున్నారు వెనక కనబడక? ఆ మొబైల్ బ్యాకప్ పెట్టావు, అది ఇంపార్టెంట్, అది రాయడం. ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు ఫ్రంట్ కూర్చోవాలి. ఓకేనా? కనిపిస్తుంది బోర్డు. ఇంత బ్యాక్ కూర్చుంటే ఏమవుతుంది మీకు? హాఫ్ కనిపిస్తుంది. I will give you one more problem. You do it. రాసారండి? Let us take one more your previous year question paper only. We will write. Those are very easy actually. రాసారా అందరూ? పక్కన నోట్ పెట్టుకొని ఈ పాయింట్ కూడా రాసుకోండి. దిస్ ఈజ్ tautological implication అంటే లైక్ దిస్.
P implies Q and P is tautologically implies means, what is the meaning? P implies Q and P implies Q is a tautology. అది ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా. ఓకే, మీకు ఇంప్లికేషన్ చెప్పేప్పుడే చెప్దాం అనుకున్నా, మీరు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారని నేను అక్కడ స్కిప్ చేశాను. ఓకే, దీంట్లో వెరైటీ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. అండ్ యూనివర్సల్ స్పెసిఫికేషన్, యూనివర్సల్ జనరలైజేషన్ అవి 2 మార్క్స్ కూడా అడుగుతారండి. 2 మార్క్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ యూనివర్సల్ స్పెసిఫికేషన్, యూనివర్సల్ జనరలైజేషన్, ఎగ్జిస్టెన్షియల్ స్పెసిఫికేషన్, ఎగ్జిస్టెన్షియల్ జనరలైజేషన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద క్వాంటిఫైయర్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్ క్వాంటిఫైయర్స్ అంటారు. హౌ మెనీ క్వాంటిఫైయర్స్ ఆర్ దేర్? 2 క్వాంటిఫైయర్స్. యూనివర్సల్ క్వాంటిఫైయర్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ అండ్ existential quantifier there exists x. For all x we can also call it as a for each x, for all x, for every x. Okay, there is existential quantifier for some x, at least one x. Okay, this will be read as. చేద్దామా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం? ఇంకా సేమ్ మీ ప్రీవియస్ లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన క్వశ్చన్లనే సాల్వ్ చేస్తున్నాను, సో దట్ మీకు ఈజీగా ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ రిపీటెడ్ ఉంటాయి క్వశ్చన్స్. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. There exist x p of x. There exist x p of x and q of x and q of x. There exist x p of x and q of x is tautologically implies. అమ్మా కొంచెం గ్యాప్ వస్తే నాకు ఆ మొబైల్ ఎక్కడ కనిపించొద్దు, లోపల పెట్టేసుకోమన్నా. మీరు చాటింగ్లో రిప్లై ఇవ్వకపోతే ఎవరు మునిగిపోరు, అక్కడ ఆగిపోరు ప్రపంచమేమి. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ and there exists x q of x. ఇదండి, డిరైవ్ చేయొచ్చా? చూడండి, ట్రై చేయండి మీరు. జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ జస్ట్ 2 minutes. కొంచెం ట్రై చేయండి మీరే, చాలా ఈజీ అది. Morning we have applied some rules, we have used. ట్రై చేయాలి, అందరు ట్రై చేయండి. ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేసిన తర్వాత నేను చెప్తే మీకు గుర్తుంటుంది. ఫస్ట్ ట్రై చేయాలి అందరూ. క్వశ్చన్ రాసి అలాగే కూర్చోవడం కాదు, ట్రై చేయాలి. ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అని. క్వశ్చన్ జస్ట్ రాసేసి అలా కూర్చుంటే సారే చెప్తాడులే. యూజ్ చేయండి, ట్రై చేయాలి. ఎవరన్నా చేస్తారా? అమ్మాయిలు చేశారా ఇక్కడ? ట్రై చేయాలరా. రూల్స్ చూడండి, ఏమేం రూల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. జస్ట్ వీ హ్యావ్ వెరీ సింపుల్ రూల్, దట్ ఈజ్ అండ్ ఓన్లీ.
ఎంత ఈజీ ప్రాబ్లం అండి అది. అసలు అలాంటి క్వశ్చన్లు మీకు 5 మార్క్స్ ఉట్టిగా ఇస్తున్నారు. అందుకే మీ పేపర్లో చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి. అంత ఈజీగా ఉండవు అసలు. డైరెక్ట్ ప్రాబ్లం, అందులో పెద్ద ఆలోచించేది కూడా ఏం లేదు. ఏమేమి రూల్స్ యూజ్ చేయాలి ఎట్లా చెప్పండి. ఓకే, అవి కాకుండా ఎగ్జిస్టెన్షియల్ స్పెసిఫికేషన్ అవి ఓకే. తర్వాత ఏ రూల్ అప్లై చేయాలి? కంజంక్షనా? కంజంక్షన్ ఒకటి, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకా అంతే. అలా ట్రై చేయాలి. అలా ట్రై చేస్తే వస్తాయి ఆటోమేటిక్, అదేం పెద్ద విషయం కాదు. ఎవరన్నా చేస్తే చూపిస్తే సంతోషిస్తా. ఓకే, కొంచెం ఆలోచించే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారని. ఏ పాటికి టైం ఎప్పుడైతుంది అని మొబైల్ పెట్టుకున్నారట రెడీగా, ఎవరు చాటింగ్ చేస్తారా, ఎవరికి రిప్లై ఇద్దామా అని. లోపల పెట్టండి. ఏరా ఏమైంది? రాయడం కాదు, ఆన్సర్ చేయి. ఆడ ప్రాబ్లం రాశారు, అటు ఇటు ముచ్చట్లు చెప్పుకుంటే ఏమొస్తుందిరా, దాని గురించి ఆలోచించండి రా. ఏరా చేసావా? అమ్మాయిలు వచ్చినాయా? ఫ్రంట్ బెంచ్ వాళ్ళన్నా చేశారా లేదా? అమ్మో, అదేదో పెద్ద ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు ఆలోచిస్తున్నారు అసలు. ఫస్ట్ రూల్స్ ఏమున్నాయమ్మా? ఫస్ట్ రూల్స్ ఏమున్నాయి? సింప్లిఫికేషను. నెక్స్ట్ ఇంకో రూల్ ఏం కావాలి? కంజంక్షను. ఈ 2 రూల్స్ వస్తే అయిపోయింది ప్రాబ్లం ఆడ. ఇంత స్లో ఉన్నారేందండి? So, I will introduce one premise, that is there exists x p of x and q of x. So this is the rule. According to rule, చెప్పండి అబ్బాయిలు, రూల్ P. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? ఏ రూలు? విచ్ రూల్? ఎగ్జిస్టెన్షియల్ స్పెసిఫికేషన్. అకార్డింగ్ టు ఎగ్జిస్టెన్షియల్ స్పెసిఫికేషన్ ఇట్ ఈస్ P of C and Q of C. So this is a rule T, and from equation number 1 to from 1 by applying which rule? Universal specification. Existential, very good. Existential specification. Okay, now next చెప్పండి. ఏ రూల్ అండి? ఫస్ట్ రూల్ రా, సింప్లిఫికేషన్. According to simplification rule, what is the simplification rule?
whenever there is a P and Q, I can conclude the either P or Q. Okay, so from P and Q I can also conclude Q as a conclusion. So from third, what is my conclusion? P of C. P of C. Which rule? Rule T. And what is that rule? Simplification rule. Simplification rule. ఏ ఈక్వేషన్ చేస్తున్నాం మనం? From 2. Similarly, one more thing we will get. What is that? Q of C. Same. Q of C. So which rule I can apply? Rule T. Equation number 2. Again, simplification. Simplification. Okay. Now P of C, Q of C. So now what I want? From 5. చెప్పండి. ఏ రూల్ అప్లై చేయొచ్చు? Conjunction rule. What is the conjunction rule? Whenever there is a statements P comma Q, I can write what? P and Q. I can write P and Q. This is called what rule, ma? Conjunction rule. Conjunction rule. So from P of C and Q of C. P of C and Q of C. That is a rule T from conjunction. Okay. So now according to which rule I can use? Existential generalization I can write. So existential generalization I can write there exists X. So P of X and there exists X, Q of X. Okay. For both PC as well as QC. Or either you can directly do this one also. P of C you can do for the existential generalization again. For Q of C you can do the existential generalization. Last you can combine like a 1 and Q. So this is simple. What we can say that this type of problems we can solve like this. Next, ఇప్పుడు వేరే మోడల్కి వెళ్ళిపోదాం ఇంకా. So there are some interesting problems from my side. ఒక ప్రాబ్లం రాయండి. లయన్స్ ఆర్, ఇది రాశారండి, అయిపోయిందా? త్వరగా రాయండి, కొంచెం త్వరగా రాయాలి. మొబైల్స్ లోపల పెట్టమ్మా. ఎందుకు బయట? అవి బయట ఉంటే మనసంతా వాటి మీదే ఉంటుంది. లోపల పెట్టండి. ట్వంటీ 24 hours యూజ్ చేస్తాము, అయినా సరే క్లాసుల్లో కూడా యూజ్ చేయాలి.
చేద్దామా నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఒకటి. ఓకే రాయండి. లయన్స్ ఆర్ డేంజరస్ యానిమల్స్. లయన్స్ ఆర్ డేంజరస్ యానిమల్స్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. లయన్స్ ఆర్ డేంజరస్ యానిమల్స్. ఒక్కోసారి సెంటెన్స్లో ఇస్తారండి, ఇలా ఇవ్వరు. సెంటెన్స్లో ఇచ్చి కంక్లూషన్ అడుగుతారు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? లయన్స్ ఆర్ డేంజరస్ యానిమల్స్ రాయండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. లయన్స్ ఆర్ డేంజరస్ యానిమల్స్. హలో, జాగ్రత్త వినాలి, నాకు సౌండ్ రావద్దు. ఎందుకు సౌండ్ వస్తుంది మధ్యలో? లయన్స్ ఆర్ డేంజరస్ యానిమల్స్. నెక్స్ట్, దేర్ ఆర్ లయన్స్. దేర్ ఆర్ లయన్స్. Therefore, conclusion is చెప్పండి ఏంటి కంక్లూషన్? there are very good, dangerous animals. Super. Now I want to convert these sentences into logical notations. Then I need to apply the formulas. ఇవి డిఫికల్ట్ లెవెల్ అండి. మీకు డైరెక్ట్గా అలా ఇస్తే ఈజీ, ఇందాకలు ఇచ్చినట్టు. ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో పొరపాటున ఇలా సెంటెన్సెస్ ఇచ్చి అలా రాయమంటే కొంచెం మీరు ఇప్పుడు సెంటెన్స్ని ఏం చేయాలి? నోటేషన్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో నోటేషన్లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు? ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద ప్రెడికేట్స్ హియర్. వాట్ ఆర్ ద ప్రెడికేట్స్? ప్రెడికేట్ అంటే ఏంటి? విచ్ ఈజ్ డిస్క్రైబింగ్ అబౌట్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, విచ్ డిస్క్రైబింగ్ అబౌట్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్. చెప్పండి అక్కడ ప్రెడికేట్స్ ఏంటి? ఏంటి ప్రెడికేట్స్? లయన్. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ లయన్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ఎక్స్ ఈజ్ ఏ లయన్. ఇంకా ట్రై చేయాలి. మీరు నాకు ముఖం చూస్తారేంటి? ట్రై టు కన్వర్ట్ ది సెంటెన్సెస్ ఇంటూ లాజికల్ నోటేషన్స్. రాయాలి. మీరు ట్రై చేయండి, నేను చెప్తాను, డోంట్ వరీ. ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేయండి. హలో, ఆ సెంటెన్స్ని ఏం రాయాలి? లాజికల్ నోటేషన్లో కన్వర్ట్ చేయండి. ఇది డిఫికల్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అండి ఎగ్జామ్లో. ఇలా ఇస్తే ఏం చేయాలి? మీరు చేయండి. Which is describing about objects. Tell me first. ట్రై చేస్తే కదా వచ్చేది ఏదన్నా. ఇందాకలు ఏమన్నా మనం ఎక్స్ ఈజ్ ఏ ట్రూ అన్నాం, అలాగా ఆల్ ఆర్ ట్రూ లైక్ దిస్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు కూడా చేయండి అలా. సరే, నేను చెప్తా వినండి ఇక. ఓకే, లయన్స్. L of x denotes what? Hello, L of x denotes what? X is a lion. X is a lion.
and dangerous animals. There are some dangerous animals. How can I represent? Dangerous animals. D of x. D of x denotes that x is a dangerous animal. సో ఇప్పుడు కన్వర్ట్ చేయండి. లయన్స్ ఆర్ డేంజరస్ యానిమల్స్. ఎలా రాస్తాము? ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్ లయన్స్ ఆర్ డేంజరస్ యానిమల్స్ అంటే ఏం చేస్తాం? ఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంప్లైస్ డి ఆఫ్ ఎక్స్. నెక్స్ట్ మా దేర్ ఆర్ లయన్స్. దేర్ ఆర్ లయన్స్ అంటే దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ లయన్స్. ఎలా రాస్తాం? దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ లయన్స్. ఎలా రాస్తాం? దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్ ఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్. అర్థమైందా? సో ఓకే, ఇక్కడ లయన్స్ అన్నాం కదా, లయన్ ఒక్క లైన్ గురించి కాదు, ఎక్స్ ఈజ్ ఏ లైన్ అన్నాము. అక్కడ ఏం అడిగాను? బట్ ఆల్ లయన్స్, ఆల్ అని యూజ్ చేయలేదు అక్కడ. కాకపోతే ఇండైరెక్ట్గా ఏముంది? ఐఎమ్ టెల్లింగ్ అబౌట్ ఆల్ లయన్స్ ఓన్లీ. లయన్స్ ఆర్ డేంజరస్ యానిమల్స్ అంటే ఏం పెట్టాలి ఇక్కడ? ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఎల్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంప్లైస్ డి ఆఫ్ ఎక్స్. అర్థమైందా? ఇలా కన్వర్ట్ చేయాలండి. ఇచ్చిన సెంటెన్స్ నుంచి ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి? ఇలా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ డైరెక్ట్గా. ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు చెప్పండి? ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు? ఆడ కంక్లూషన్ ఏమన్నాను? కంక్లూషన్ కూడా రాయండి కావాలంటే. దేర్ ఆర్ డేంజరస్ యానిమల్స్ అంటే ఏంటండి? చెప్పండి. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్ డి ఆఫ్ ఎక్స్. దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్ డి ఆఫ్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ అ కంక్లూజన్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇంకా మనకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి ఏం చేయాలో చెప్పండి. ఫస్ట్ this is a equation number 1, this is equation number, this is one more premise. I need to derive the conclusion this one directly. Tell me. For all x L of x implies D of x, which is rule P. Rule P. Next ma, this is equation number 1. Next equation number 2. What we have to do? చెప్పండి. అకార్డింగ్ టు లాస్ట్ నుంచి సౌండ్ రావట్లా నాకు. అకార్డింగ్ టు యూనివర్సల్ స్పెసిఫికేషన్. యూనివర్సల్ స్పెసిఫికేషన్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? L of C implies D of C. This is the rule T by using universal equation number 1, universal specification. Next third ma. చెప్పండి. థర్డ్ వన్ ఏంటి? there exists x L of x which is rule P. సో దీని నుంచి ఏమొస్తుందండి? L of C by using rule T from 3 existential specification. సో లాస్ట్లో ఇప్పుడు ఏంటి? 2 and 4 ఏమొస్తుంది? అకార్డింగ్ టు విచ్ రూల్? మోడస్ పోనెన్స్. What is the conclusion? D of C from the rule T 2 and 4 by using modus ponens. So finally there exists x D of x by rule T from 5 existential generalization. This is what I want a conclusion.
ఇదే కదా నాకు కావాల్సిన కంక్లూషన్. దట్స్ ఇట్. దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఏ వ్యాలిడ్ కంక్లూషన్. అంతే. ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని, ఇది డిఫికల్టీ లెవెల్ అండి. వాడు అసలు ఎగ్జామ్లో ఒక్కోసారి మీకు ఈ కష్టం లేకుండా ఇవి వాడే ఇస్తున్నాడు. ఇవి వాడే ఇచ్చి డెరైవ్ చేయమంటున్నాడు మీకు కష్టం లేకుండా. ఓకే, ఒకవేళ సెంటెన్స్లో ఇస్తే ఇది డిఫికల్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, వాటిని కూడా చేయొచ్చు మనం. అర్థమైందండి అమ్మాయిలు? జస్ట్ రూల్స్ తెలిస్తే వాటిని ఏమీ లేదు, అక్కడ మనం ప్రాబ్లమ్స్ని ఆడుకోవచ్చు. జస్ట్ ఆ రూల్స్ తెలియాలి అంతే. రూల్ పి అంటే ఏందండి? ఇంట్రడ్యూస్ ఏ ప్రిమైస్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. రూల్ టీ అంటే ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రిమైసెస్ యూ ట్రై టు అప్లై ఎనీ ఫార్ములాస్. అంతే. ఫ్రీ అండ్ బౌండ్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈజ్ ఫ్రీ వేరియబుల్, వాట్ ఈజ్ బౌండ్ వేరియబుల్? చెప్పండి అండి. ఫ్రీగా ఉంటే ఫ్రీ అంతే కదా. బౌండ్ అంటే విచ్ ఈజ్ బౌండెడ్ బై సమ్ కండిషన్. అంతే. పి ఆఫ్ సి అన్నాము. సి అనేది ఏమైనా బౌండ్ అయిందా? సి ఈజ్ బౌండెడ్? నో, ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీ వేరియబుల్. అలాగే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాము. అప్పుడు ఎక్స్ ఏమవుతుంది అండి? ఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈజ్ బౌండెడ్. దట్ మీన్స్ ఐఎమ్ డిస్క్రైబింగ్ అబౌట్ ఆల్ ద ఎక్స్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ ఫ్రీ వేరియబుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బౌండ్ వేరియబుల్. దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాము. అక్కడ ఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఎలాంటి వేరియబుల్? బౌండ్ వేరియబుల్. ఓకే, అలాగే ఓన్లీ జస్ట్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాను. ఓన్లీ పి ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ఏమవుతుంది? ఫ్రీ వేరియబుల్. వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఎనీ కండిషన్ ఫర్ దట్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ వేరియబుల్. ఏందో ఇల్లు ఇట్లా చూస్తున్నారు. అర్థమవుతుందా అండి? వాట్ ఈజ్ ఫ్రీ వేరియబుల్, బౌండ్ వేరియబుల్? రాసుకోండి. ఏ ఫార్ములా కంటైనింగ్, రాయండి. ఏ ఫార్ములా కంటైనింగ్, అందరు రాయాలి. ఏ ఫార్ములా కంటైనింగ్, ఏ ఫార్ములా కంటైనింగ్ a part of the form, a formula containing a part of the form, a part of the form for all x p of x or
there exists x p of x, a formula containing a part of a form x p of x, or there exists x p of x, such part is called x bound part. X bound part of the formula. X bound part of the formula. Next statement. Any variable that is not bound occurrence. Any variable, next point andi. Any variable that is not bound occurrence, is called ఏమంటుందండి? ఫ్రీ వేరియబుల్ ఆర్ ఫ్రీ అక్కరెన్స్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఏంటి? ఏదన్నా వేరియబుల్కి దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్స్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ అటాచ్ అయితే ఏమంటుందాన్ని? బౌండ్ వేరియబుల్ అంటాం. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫ్రీ వేరియబుల్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఫ్రీ వేరియబుల్ అండ్ బౌండ్ వేరియబుల్. Next, write down predicate. A predicate is a verb. Write down. A predicate is a verb. Predicate is a verb. Predicate is a verb phrase. Predicate is a verb. V-E-R-B. Verb. P-H-R-A-S-E. Verb phrase. Template. Verb phrase template that describes. దేని డిస్క్రైబ్ చేస్తుందండి? ప్రెడికేట్ అనేది డిస్క్రైబ్స్. దేని డిస్క్రైబ్ చేస్తాను చెప్పండి? ప్రాపర్టీ of objects. That describes property of objects. Next, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం రాయండి. లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఆఫ్ ది డే. లెట్ ద యూనివర్స్, లెట్ ద యూనివర్స్ అందరు రాయాలి. లెట్ ద యూనివర్స్ బి ద ఇంటీజర్స్. Let the universe be the integers. Let the universe be the integers. Let the universe be the integers. Let n of x denotes. Let n of x denotes. Let n of x denotes. N of x denotes. X is non-negative integer. X is non-negative integer. Non-negative integer. Non-negative integer. Next, E of x denotes x is even. E of x denotes. E of x denotes x is even.
x is even. Next, O of x denotes, రాసుకోండి ప్యారలల్గా, x is odd, O of x denotes x is odd, P of x denotes x is a prime, x is a prime. The following examples convert into logical notations. The following examples convert into logical notations. రాయాలండి అందరూ. The following examples convert into logical notation. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సెంటెన్సెస్ ఇస్తాను, మీరు రాయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. రాసుకోండి, సెంటెన్స్ ఏంటి? ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. ఎలా రాస్తామండి చెప్పండి? లాజికల్ నోటేషన్ ఎలా రాస్తాము? లాస్ట్ చెప్పాలి. ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. ఎలా రాస్తాం? ఫర్ ఆల్ ఎక్స్. వెరీ గుడ్. ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. చెప్పండి. ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ E of x or O of x. ఇలా రాయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ రాసుకోండి ఆన్సరు. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్. All prime integers are non-negative. Hello, all prime integers are non-negative. అందరు రాయాలి. నెక్స్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటండి? ఆల్ ప్రైమ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నాన్-నెగటివ్. రాయాలి. మార్నింగ్ నుంచి చెప్తున్నవాడిని నేను, నా ఎనర్జీ అయిపోలేదు. మీకేం రా? ఆల్ ప్రైమ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నాన్-నెగటివ్. రాయండి. ఎలా రాస్తారు? ప్రైమ్ అంటే ఏంటి? P of x. ఆల్ ప్రైమ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ నాన్-నెగటివ్ ఇంటీజర్స్. నాన్-నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటే n of x. ఎలా రాస్తాము? ఆల్ అంటే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్. రాయండి. ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ ఆల్ ప్రైమ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ non-negative. All prime integers are all prime integers are non-negative. చెప్పండి. ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ P of x ఏమంటాం? ఆడ కండిషన్ ఏంటి? ఇంప్లైస్ n of x. All prime integers are non-negative. That means every prime integer is a non-negative. That's why implies.
Next. Not all integers, not all negative, non-negative integers are, not all non-negative integers are, not all non-negative integers are odd. Not all negative integers are odd. Right? Not all non-negative integers are odd. Not అంటే ఏ సింబల్ అండి? నెగేషన్. ఓకే, నాట్ ఆల్ నాన్ నెగటివ్ ఇంటీజర్స్ ఆర్ ఆడ్. ఓకే, రాయండి. ఏమవుతాం? నెగేషన్ ఆఫ్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్, రాయాలి. నెగేషన్ ఆఫ్ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ n of x implies o of x. చెప్పాలి. ఆర్ అంటే ఓఆర్ఆర్ అని. ఓకే, అండ్ అంటే అండ్. ఓకే, వీడి పేరు ఏం పేరు? ఎక్స్ అండ్ వై, ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు అరే నువ్వు ఈరోజు కానీ రేపు కానీ రా అన్నావు అనుకో, ఆరు, ఎనీ వన్. ఓకే, ఇఫ్ దెన్. ఏమైంది? ఏమైందండి? అయిపోయిందా? అది చెప్పు, టైం అయిపోయింది సార్ అని. ఓకే ఓకే, టైం అయిపోతే పంపిస్తాము. ఎందుకు వెయిట్ చేస్తు అంత తొందర ఎందుకు? సో ఓకే, టెల్ మీ, చెప్పండి, దీనికి ఆన్సర్ చెప్పండి ఫస్ట్. ఏం చెప్పాను? ఓ సూపర్ అడిగారు. ఇదిగో కంక్లూడ్ చేసే వరకు వెయిట్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్, టైం అయిందని మాకు తెలుసు, మేము కంక్లూడ్ చేసే వరకు మీరు వెయిట్ చేయడం నేర్చుకోండి. ఓకే, 1 minute లేట్ అయితే మీకు ఏమైనా అయిందా? సో రైట్, ఓకే, నౌ దెర్ ఇస్ ఏ కంక్లూషన్. వినండి, ప్రాబ్లం చెప్పట్లేదు, వినండి. First, in first unit we have a 3 category of problems finally. First category of problem is what? First category of problem, constructing the truth tables. Constructing the truth tables. How many marks? ఇది 5 marks ఉంటుంది, 2 marks ఉంటుంది. ఓకే, next category of problems, checking the equivalences. Checking equivalences. Checking equivalences. This is also by using truth table as well as without using truth table. Using truth table, రాసుకోండి క్వశ్చన్స్ ఇవి. Using truth table, without using truth table, we have a 2 category of problems. Okay, next, third one, third category of problems. This is actually from this one maximum, if they will give you easy way, from this one you can able to score the 14 marks. You can able to score 14 marks easily from the first unit. And the third one is third category of problems. Third category of problems will comes to here, normal forms. Normal forms. In the normal forms, what is the importance? PDNF as well as PCNF. PDNF as well as PCNF.
either both of them they can ask, either PCNF or PDNF. What is PDNF? Principal disjunctive normal form, principal conjunctive normal form. From this category, they will ask only using the truth table only. You can do only using truth table. This is a 5 marks problem. Every time they will ask 5 marks. You can easily score 5 marks. And the next category of problem, this is a 4th one. Today, whatever afternoon we have discussed, this is based on the tautological implications. Tautological implications. In this one, they will ask you, they will give you some premises, and they will ask you conclusion. This is a second category of a problem. 4th category of problem. In this one also, they will give you very simple sentences or last whatever we have discussed using quantifiers. Using quantifiers, they will ask you that same conclusions. These are the 5 category of problems will be there in your first unit. What is the first unit? First is using the truth table. Second one is checking the equivalence between using truth table as well as without using truth table. And next one is, third one is normal forms. In the normal form, PDNF as well as PCNF. And if you want to, they will ask a simpler way, DNF, CNF also. DNF as well as CNF. That means what? Conjunctive normal form, disjunctive normal form. Every PDNF, I can able to convert into DNF. It's a DNF by default, okay? But every DNF is need not be PDNF. That is a one more category. So, and finally, these are the premises. They will give you set of premises and they will ask you conclusion and using quantifier also. Okay, right. Okay. So these are the 5 category of problems. Next class ki nenu వచ్చే టయానికి మీరు ఇవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగొచ్చు, కానీ ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే నన్ను కంక్లూడ్ చేయనండి. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మీరు ఫెయిల్ అవుతారండి లాస్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.